And our ability to actually achieve more with little resources is actually one thing that actually other actors in the implementation of the RSS do not have. It's also one of those value addition that we do. We also, our value addition also extends to issues around monitoring and accountability. We monitor and we hold the actors accountable, and we also provide feedback both to the government and other actors, including the communities. This is also another comparative advantage that the civil society has, that other actors actually do not have in the implementation of the strategy. Whatever that is being composed in that strategy, we already have that mental picture of how our communities will actually react or respond to that, and that gives us an edge over other actors in this regard. Thank you. Thank you so much, Baba Shehu. Maybe just to provide a little bit clarity on that, Mr. Idris, could you maybe provide some critical examples in terms of the partnerships that Baba Shehu is talking about? Ok, merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, moi c'est Idriss Abdelkerim Foudoussia, je suis du Tchad, le représentant des organisations de la société civile. Pour aller dans le même sens que ce que Baba Chou a dit, vous êtes sans ignorer que les sociétés civiles, les organisations de la société civile constituent une interface entre les communautés et les autres parties prenantes, notamment les autorités traditionnelles, les autorités administratives et les partenaires techniques et financiers. Donc nous avons cette capacité de pouvoir faire des propositions de projets qui apportent des réponses réelles aux besoins des communautés. Ce qui fait que dans bien des cas, nous avons la possibilité d'aller plus loin là où les autres ne peuvent pas y arriver. Dans le cas par exemple du bassin du lac Tchad, pour certains des partenaires internationaux, il ne leur est pas facile pour des raisons de procédure ou de considérations sécuritaires d'aller sur des îles. Mais nous, de par notre proximité avec la population, nous sommes capables d'aller développer des activités apportant des réponses appropriées aux besoins des populations dans ces zones les plus reculées. Donc voici, entre autres, les avantages comparatifs sur lesquels les partenaires ont besoin de travailler pour pouvoir responsabiliser davantage les organisations de la société civile qui sont plus proches en réalité des populations et qui sont disposées à travailler avec tout le monde. Merci. Thank you, Mr. Idris. Reflecting on the sessions that we conducted during the CSO forum, we looked at what has happened during the implementation of phase 1. And of course, we made a lot of recommendations in terms of some of the learnings that we would like to carry forward to improve on the implementation of the second phase. Going to my colleague, Mara, is there anything that you think we can do differently in relation to civil society, of course, contributing to the second phase of the implementation of the regional strategy? Over to you, Mara. Thank you. Merci beaucoup. Comme les autres camarades, effectivement, la société civile, au-delà de ce que les gens pensent, la société civile, moi je pense que c'est, au-delà d'une structure, c'est un espace d'engagement et d'action où les individus, effectivement, agissent pour le bien commun. Donc, dans ce cadre, travailler avec la société civile, c'est, au-delà du partenariat, c'est contribuer à l'efficacité. Parce que la société civile peut apporter l'expertise, mais aussi les innovations et la flexibilité dans les tâches et les travaux. Donc, la phase 2 est passée, la phase 1 est passée. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle phase. Dans cette nouvelle phase, moi, je pense qu'il faudrait, au-delà de la participation des acteurs de la société civile dans les réunions et les rencontres, il faudrait avoir confiance en elles. Il faudrait avoir confiance en elles, leur donner plus de responsabilités et plus d'action pour qu'elles puissent montrer leur expertise. Mais au-delà, pour qu'elles puissent faciliter la mise en œuvre. Parce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui ne peuvent venir que de la société civile. Des solutions innovantes, par exemple, sur certains problèmes ou les priorités des communautés. Si on ne responsabilise pas la société civile, on ne peut pas avoir des résultats efficaces et efficients. Donc,
pour moi, responsabilité davantage de la société civile, mais aussi au-delà, leur confier certaines choses pourrait conduire à avoir des solutions innovantes, appropriées, pour qu'on puisse avoir des résultats à la fin qui sont palpables et probants pour les communautés. Donc, au-delà, moi je pense que la société civile doit avoir plus de rôle, plus de tâches, mais aussi plus d'engagement. Parce que nous-mêmes, quand nous ne sommes pas aussi engagés, nous ne pourrons pas avoir certains résultats. Donc, dans la phase 2, dans la nouvelle phase, dans la nouvelle stratégie, moi je pense que le rôle surtout de suivi, mais aussi le rôle d'évaluation doit être confié à la société civile pour que les travaux ou les actions soient être plus visibles, plus suivis par les communautés d'abord, mais aussi par la société civile. Ça pourrait avoir des impacts positifs sur les résultats qu'on pourrait avoir. Merci beaucoup. Thank you, Mara, for your response to that. As we've been listening to the different panel discussions, the role of marginalized groups, especially women and youth, really needs to be taken into consideration. I think that has been the general recommendation. And one of the things that we've discussed as CSOs is to make sure that that is one of our priorities. And so I want to go to Madam Matt, maybe just reflecting, and of course, taking into consideration that you're also one of the champions, the advocates for gender issues. What do you think how can we ensure that women and youth are included in decision-making processes, of course, including the peace-building initiatives? Over to you, Madam Matt. Ok, merci de me passer la parole. Je voudrais relever quelques avantages comparatifs que la société civile, par rapport à la valeur ajoutée de la société civile pour s'assurer que les femmes et les jeunes assument un rôle important dans le bassin du lac Tchad et surtout par rapport à la mise en œuvre de la stratégie régionale qui vient d'être révisée. La société civile est cet acteur-là dans le bassin qui fait des efforts pour atteindre les femmes dans leur plus grand retranchement, dans les communautés où l'accès est très limité, pour permettre qu'elles aient aussi accès aux services et qu'elles puissent bénéficier des appuis qu'apportent les acteurs, mais aussi qu'elles puissent être résilientes. Deux exemples pertinents que je voudrais prendre pour les femmes, c'est la mise à disposition des espaces de prise en charge et de cohésion pour les femmes et les filles au sein des communautés à travers le développement des services de santé mentale et de prise en charge psychologique pour les femmes et les filles. Vous savez très bien que dans le cadre de la crise, la situation particulière des femmes et des filles, en plus de ce que tous les autres ont vécu, c'est que les femmes ont aussi été abusées sexuellement, mais aussi elles ont vécu d'autres types de violences basées sur le genre. Et donc, les services qui pouvaient leur permettre de guérir de leur traumatisme étaient importants pour qu'elles puissent aussi se sentir soulagées de ces souffrances-là, mais aussi qu'elles puissent devenir des actrices de leur communauté à travers la participation dans les dialogues communautaires, mais aussi dans les cercles interreligieux qui sont organisés. L'un des rôles importants joués par la société civile par rapport aux jeunes, c'est la facilitation de l'accès des jeunes dans les aspects de prise dans les sphères de prise de décision. Et les jeunes ont pu, dans le bassin du lac Tchad, mettre en place un réseau des jeunes pour l'action dans le bassin, ce qui a permis que les jeunes puissent participer à tous les forats, à toutes les rencontres de réflexion pour influencer la prise en compte de leurs intérêts spécifiques. Mais aussi, il faut reconnaître l'effort particulier que les femmes du bassin du lac Tchad ont pu mobiliser
pour mettre en place le réseau des femmes du bassin du lac Tchad qui influence la prise en compte des intérêts des femmes dans les différents piliers de la stratégie régionale de stabilisation. Le défi à relever aujourd'hui, c'est que le pilier qui porte sur les femmes et les jeunes n'est pas ressorti comme un pilier spécifique dans la stratégie révisée, mais les indicateurs et les objectifs spécifiques qui se retrouvent dans les objectifs stratégiques de la nouvelle stratégie révisée permettent que les femmes qui sont membres de la société civile puissent s'impliquer et pouvoir influencer et faire tout pour faire le suivi de la prise en compte de ces indicateurs et rassurer que les impacts sont pris en compte. Troisième avantage comparatif, c'est le rapprochement des acteurs pour la prise en compte des intérêts des femmes, que ce soit avec les forces de défense et de sécurité, que ce soit avec les acteurs étatiques ou les acteurs internationaux, permettre que les intérêts des femmes soient pris en compte dans tous les programmes qui sont développés et que les impacts soient aussi recherchés dans la mise en œuvre de ces programmes. Je vous remercie. Thank you so much, Madam Matt. Let me call upon the audience, please. There's a lot of noise in the plenary. We beg your attention, please. Let's pay attention to this discussion. Thank you. Let me also draw the attention of Her Excellency, the Governor of Lajahamis Province, and basically just reflecting on what the other panelists have mentioned. I would like just to ask, and of course we are looking at the political goodwill in the implementation of the strategy. What concrete steps do governments bring in terms of leveraging on the partnerships of civil society and making sure that there is effective collaboration? For the sake of time, I'll request you to be a bit brief. Thank you, and you're welcome, Madam. Thank you. Merci. Merci, Monsieur le Modérateur. Mesdames et Messieurs, distingués participants, honorables invités, chers collègues, c'est une occasion que nous donne cette plateforme pour échanger, partager des bonnes pratiques et renforcer notre coopération. Ah, ok. D'accord, merci. Sorry, Madam, for the interruption. There's a lot of movement. Distinguished ladies and gentlemen, good morning. Again, announcing the arrival of their excellencies, our host, Honorable Memala Buni, CON, the Executive Governor of Yobe State, and of course, His Excellency, Professor Babagana Umaru Zulum, CON, MNI, FNSE, FNIAE, the Executive Governor of Borno State. We're going to suspend this session for about 2 minutes to allow them to pay their respects to their guests, and then we'll settle down and begin again. We appreciate your patience. Thank you very much. And please be seated. Thank you. Yeah, I can see. Yeah. Thank you. Can we continue, please? Let's get seated. With all due respect, ladies and gentlemen.
We are running short of time, ladies and gentlemen. May I request that you get seated, please? Hello? Hello? May I have your attention, please? Can we get seated so that we continue? We are running short on time. Today is a short day and we need to make use of the little time that we have. There's still a lot of noise in the plenary. May I have your attention, please? People standing on the aisles, could you get seated, please? We need to continue. Thank you. May I come back to Your Excellency, Madam Governor? You can start again so that we continue with our session. Sorry for the interruption. Thank you. Over to you. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues, l'occasion nous est donnée ce matin, à l'occasion de ce forum, de discuter et d'échanger, de partager des bonnes pratiques et de renforcer notre coopération dans la stabilisation, la consolidation de la paix et du développement durable dans notre région commune. Ensemble, nous faisons face à des défis complexes et interconnectés, des crises environnementales, des tensions sociales et politiques, des inégalités croissantes et des menaces transnationales. Cependant, à travers la coopération et l'engagement mutuel, nous avons la capacité de transformer ces défis en opportunités pour nos populations. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite mettre en lumière l'importance cruciale, mais ça ne va pas arrêter, laissez, on va faire comme ça seulement. Micro. Respectez un peu les panélistes, respectez un peu ce forum, s'il vous plaît. Reprenez vos places, gardez votre calme et laissez les panélistes s'exprimer. Merci. C'est pourquoi aujourd'hui je souhaite mettre en lumière l'importance cruciale des partenariats avec la société civile dans la mise en œuvre de la stratégie régionale de stabilisation et de résilience, un outil fondamental pour relever ces défis de manière concrète et durable. 1. Analyse des contributions et impacts de la société civile. Dans ma capacité de gouverneur de la province de Adjaramis, je tiens à souligner l'impact significatif des organisations de la société civile dans l'exécution de la stratégie régionale de stabilisation et de résilience. Ces organisations, qu'elles soient locales ou internationales, sont des catalyseurs essentiels pour le changement et la résilience dans nos communautés rurales. Les OSC, composés de femmes et de jeunes et de groupes communautaires, sont particulièrement proches des populations et comprennent les défis uniques auxquels elles sont confrontées. Leur capacité à mobiliser des ressources, à sensibiliser les populations locales, à diffuser des pratiques de gestion durable et à établir les liens solides de confiance avec les communautés les rendent irremplaçables dans la mise en œuvre de nos stratégies de développement. Grâce à leur présence sur le terrain, ces organisations nous ont permis de réaliser des progrès notables dans les secteurs vitaux.
Par exemple, dans le domaine de la sécurité alimentaire, des projets soutenus par les OSC ont permis de former des agriculteurs locaux aux techniques agricoles durables adaptées aux impacts du changement climatique et ont facilité l'accès à ces semences résilientes, ce qui a renforcé la sécurité alimentaire dans les zones particulièrement vulnérables. Les OSC ont également joué un rôle crucial dans la diffusion des pratiques agricoles intelligentes face au climat en formant les communautés et des méthodes de production plus résilientes, comme l'agriculture de conservation, la gestion durable de l'eau et l'agroforesterie. Ces initiatives ont amélioré les rendements agricoles tout en préservant les ressources naturelles. De plus, dans le domaine du renforcement des infrastructures communautaires, plusieurs projets ont permis de réhabiliter des puits, des systèmes d'irrigation et des petits aménagements pour l'accès à l'eau potable qui sont des éléments clés pour la résilience de nos populations rurales face à la sécheresse et aux conflits liés à l'eau. Cependant, malgré ces progrès, nous devons reconnaître que ces actions, bien qu'importantes, ne peuvent pas suffire à elles-mêmes, à elles seules. Pour pérenniser et élargir ces résultats, il est impératif de renforcer notre partenariat avec le OSC et leur offrir un soutien renforcé. Des recommandations et priorisations des actions. Pour que nos efforts aient un impact durable, il est crucial de renforcer la capacité des OSC à travers plusieurs leviers. Le renforcement des capacités à travers des formations ciblées, bon, je ne citerai pas tous, d'améliorer la coordination entre les acteurs, d'assurer un financement stable et pérenne pour les initiatives de la société civile, d'établir un cadre de suivi et d'évaluation participatif. Donc, en conclusion, je réaffirme l'engagement indéfectible de la province d'Agerlamis à travailler main dans la main avec toutes les parties prenantes pour atteindre nos objectifs communs de paix, de résilience et de prospérité. Nous sommes convaincus qu'en favorisant le partenariat solide et inclusif avec la société civile, nous serons en mesure de transformer les défis auxquels nous faisons face en réel levier de développement. Je suis convaincu que grâce à notre coopération renforcée et à l'engagement des acteurs locaux, nous réussirons à construire une région plus résiliente, durable et inclusive. Ensemble, nous avons la possibilité de réaliser des changements significatifs pour nos populations, d'assurer leur sécurité et de promouvoir un développement qui profite à tous. Je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de la poursuite de nos efforts communs pour atteindre les objectifs de la stratégie régionale de stabilisation et de la résilience pour bâtir un avenir meilleur pour nos communautés. Je vous remercie. Round of applause to Her Excellency the Governor. We really appreciate your comments and pronouncements. We look forward to an enhanced partnership with the political leadership. Thank you so much. And just to wrap up the session, during the CSO forum, it was agreed that we are going to read the CSO declaration. It'll just take a few minutes and then we wrap up the session. For the sake of time, I've been advised that we'll not be taking questions from the plenary. Apologies for that. Thank you. Now, let me request Madam Matt to read. Sorry? No, there are no questions. No questions. No questions. Thank you. So I would like to invite Madam Matt just to read the CSO declaration. This was an engagement process that was conducted during the
CSO Forum, and basically it contains our recommendations and key asks from the various key stakeholders. Thank you, and over to Madame Mat. Merci de me passer la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de présenter la déclaration de la société civile du bassin du lac Tchad. 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad pour la coopération régionale en matière de stabilisation, de consolidation de la paix et de développement durable sur le thème « Reconstruire le bassin du lac Tchad, consolidation des acquis, engagement en faveur de la paix, de la coopération transfrontalière, de la sécurité et du développement durable pour une communauté résiliente ». Déclaration des organisations de la société civile. Depuis plus d'une décennie, la région du lac Tchad est durement touchée par l'insurrection de Boko Haram et d'autres conflits connexes auxquels s'ajoutent d'autres conséquences liées au changement climatique, notamment les inondations et la sécheresse. Les impacts de ces situations vont des déplacements massifs internes et transfrontaliers à la destruction du tissu social, aux meurtres, aux violations des droits de l'homme, à la perturbation des services publics, la réduction des espaces cultivables, ainsi que la limitation des capacités des institutions gouvernementales à traiter de manière adéquate les problèmes menant à la crise humanitaire prolongée dans la région. En réponse aux défis en matière de sécurité et de conflit, les gouvernements des 4 pays riverains du lac Tchad ont mis en place la stratégie régionale de stabilisation, de relèvement et de résilience qui définit le cadre solide pour relever les défis complexes et urgents en matière de sécurité, d'aide humanitaire et de développement dans la région. Elle souligne également la nécessité de mettre en œuvre les interventions effectives, multisectorielles et coordonnées à l'échelle locale, nationale et transfrontalière, et les impératifs de la collaboration des acteurs de l'humanitaire, du développement et de la paix en vue de la stabilisation, du relèvement et de la résilience à long terme. La mise en œuvre de la stratégie a démontré l'engagement des organisations de la société civile, locale et nationale, comme d'autres acteurs étatiques et privés. Celles-ci ont été partie prenante à tout le processus de révision de la stratégie régionale de stabilisation, de relèvement et de résilience. En 2024, la stratégie régionale a été révisée et elle sera mise en œuvre jusqu'en 2030. Au cours du Forum des organisations de la société civile, en prélude à la 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad, tenu du 27 au 28 janvier 2025 à Maïdougouri, les différentes organisations de la société civile des 4 pays affectés ont réfléchi sur les progrès enregistrés et sur les engagements futurs. Considérant la connaissance approfondie des contextes par les organisations de la société civile et leur proximité avec les populations affectées, ainsi que leur grande capacité d'évaluation des besoins et de développement des réponses pour renforcer la capacité de résilience, particulièrement celle des personnes à besoins spécifiques, notamment les femmes, les enfants, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap, considérant l'implication pertinente et efficace des OSC dans la mise en œuvre de la première phase de la stratégie régionale de stabilisation, de relèvement et de résilience, considérant la bonne structuration et l'expertise des OSC au niveau local, national et régional qui facilite le travail en synergie et une pleine participation des OSC dans les instances de coordination et de décision, ce qui constitue un atout important pour la mise en œuvre de la stratégie régionale révisée. Considérant la bonne collaboration des OSC avec les autorités et autres acteurs et parties prenantes pour renforcer la résilience des populations,
Considérant l'expertise des OSC dans la mobilisation communautaire, la prévention et gestion des conflits, ainsi que l'autonomisation socio-économique des femmes, des jeunes et d'autres groupes vulnérables au niveau local, national et régional. Considérant la disponibilité et l'engagement des OSC du bassin du lac Tchad à participer pleinement aux côtés des autres acteurs à la mise en œuvre de la stratégie régionale révisée. Soucieux de la création des meilleures conditions de vie aux populations affectées dans le bassin du lac Tchad pour qu'elles vivent dignement dans leur territoire et communauté, nous, les organisations de la société civile du bassin du lac Tchad, faisons des recommandations suivantes au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers. 2. Institutionnaliser l'implication et la participation des OSC dans les instances de coordination, de prise de décision et de mise en œuvre de la stratégie régionale révisée ici. Créer un environnement juridique et politique favorable qui protège les acteurs de la société civile dans le cadre de leur mandat et faciliter leur accès aux populations affectées. Améliorer les efforts de renforcement des capacités techniques et organisationnelles des organisations de la société civile, particulièrement celles qui travaillent dans l'approche Nexus et celles qui offrent des services aux personnes à besoins spécifiques, notamment les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes vivant avec un handicap. Établir un système fonctionnel de collecte de données et de gestion de l'information pour une communication efficace sur la mise en œuvre de chaque objectif de la stratégie régionale révisée. Mettre en place un mécanisme opérationnel de feedback pour renforcer la redevabilité afin de s'assurer que les intérêts des plus vulnérables soient effectivement adressés et documentés dans le cadre de la mise en œuvre de chaque objectif stratégique de la stratégie régionale. Vulgariser et mettre en œuvre la politique régionale de réconciliation et de réintégration communautaire. Élaborer une politique régionale de la justice transitionnelle pour renforcer les lignes directrices. Améliorer les conditions sécuritaires pour permettre aux populations de vivre sereinement dans leur localité et profiter des opportunités existantes. Renforcer la coopération transfrontalière. Soutenir le fonds multibailleur qui vient d'être mis en place et lancé à ce forum. Améliorer la mise en œuvre des engagements du Grand Bargain relatifs à la localisation afin de faciliter l'accès au financement des solutions durables pour le bien-être des populations vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les enfants et d'autres groupes vulnérables. En somme, nous, organisation de la société civile du bassin du lac Tchad, renouvelons notre engagement à travailler aux côtés des gouverneurs, de la CBLT et des partenaires techniques et financiers pour construire un avenir de paix et de résilience dans notre région. Je vous remercie. Let's give a round of applause to Madam Matt. Thank you so much for reading the CSO declaration. I'm guided by my fellow moderators that we still have some few minutes, and so we are going to take a few questions, just 2 questions, please. We are going to take 2 questions from the plenary. Media people, I don't know if you can help. I have the gentleman here. And then one final one to this gentleman here. Please be very concise. Let's be very brief. No, I have to hold it because they will talk too much. Oh, Sorry. so let's start with Madam. Sorry for that. Let's be very brief. Just introduce yourself and give us the question, please.
Be very brief. Thank you. Good morning, everyone, Your Excellencies and protocols. My name is Fatima Habib Damagum, and my question is, we've discussed about insecurity and a lot of things. So how can we include the youth? Because they are the center of reconstruction. We've discussed about a lot of things. So how can the youth be included in a way they feel seen, heard, because they can really contribute greatly when it comes to insecurity and climate change advocacy? Thank you. Thank you for that. Alhaji Shehu, you will take that question, please. Let's go to the next question. Yes, Honorable Ahmed Jaha is my name. I represent the extremely displaced and victimized constituency of Chibok, Damboa, and Goza, including the 84 not yet recovered Chibok girls. My question is, by statistics, we have more than 50,000 orphans and 50,000 widows as orphaned and widowed by Boko Haram insurgents, especially in Borno State alone, not to talk of other Lake Chad basin communities. What is the role or the strategy or a blueprint or a roadmap designed by civil society organizations in this catchment area to take care of the widows widowed by Boko Haram insurgents and orphans orphaned by Boko Haram insurgents? Thank you. Thank you for that question. Can we have the final question, please? We wrap up because of time. Okay, thank you. So, Baba Shehu, do you want to take the second question? Yeah. Then, thank you. Over to you. Okay, thank you very much, Right Honorable, for this question. I think the current strategy we've been involved in the process of its development or the review of the first strategy. And I can, with all confidence, tell you that it takes a whole of the society approach and that kind of a human rights-based approach. So no one is being left behind in the regional strategy for the stabilization, recovery, and resilience in the Lake Chad Basin. The four strategic areas in the revised strategy take all this displaced population and all forms of vulnerability that also characterize the Lake Chad region in that strategy. So we are confident that as civil society organization, building from that framework, a lot of our bodies of membership, individual organization, as well as a regional bloc, we have also developed our own organizational strategies that is actually aligned to the strategy, as well as the various state development plans that we have across the region that actually speaks to the needs and aspirations of the population you're talking about. Because we have that advantage of being part of the community. Part of us are people from Borno and from Chibok specifically, and from those communities that are directly affected. So we use that local knowledge to actually contribute to the development of that strategy. And many thanks to the LCBC and its partners have also taken very seriously that local knowledge that we are bringing into the development of the strategy, and that has been covered, I can assure you. Thank you. Thank you, Baba Shehu. I would like to request Mr. Mara to take the first question that was asked by the lady on youth inclusion. Over to you, Mara. Ok, merci beaucoup. Par rapport à la première question sur la participation notamment des femmes et des jeunes dans le processus de prise de décision et la consolidation de la paix, moi je pense que là il faudrait effectivement une prise en charge holistique, notamment les réformes institutionnelles, mais aussi des décisions qui vont bien sûr surmonter les barrières socio-culturelles. Donc ainsi faisant, moi je pense qu'à travers des créations des cadres juridiques et institutionnels,
au-delà des participations des femmes et des au-delà des participations des femmes et des jeunes dans certains cadres de dialogue, il faudrait leur donner de véritables rôles aux jeunes et aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer, pour qu'elles puissent se faire la mise en évidence, pour qu'il y ait effectivement cette responsabilisation. Ce faisant, moi je pense qu'à travers peut-être la mise en œuvre des résolutions 1325 ou 1250, mais aussi des plans d'action, des différents plans d'action pays, pour qu'on puisse effectivement prendre les priorités des femmes et des jeunes à travers la lutte contre l'extrémisme violent, mais aussi la prévention des conflits. Ce faisant, les femmes et les jeunes pourront bien sûr bien jouer leur rôle, mais aussi s'exprimer et se faire une mise en évidence dans ce cadre. Thank you, Mr. Mara, for your contribution. Let's give him a round of applause. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, for the sake of time, we will not be taking any other questions, as much as we would have liked to respond to as many questions as possible, but unfortunately because of the time limit, we want to wrap up our sessions. I would like to take this opportunity to thank my fellow panelists and the plenary, and of course your excellencies for listening to us. Thank you so much, and we wrap up our session saying thank you, and we welcome. Over. Mr. Moderator, thank you so much for your discipline. We appreciate it. It is Friday, which is why we're rushing everybody, because at about 1 o'clock, people need to go for Friday prayer. So thank you so much for your understanding. And the panelists as well, thank you for your understanding. So without wasting any more time, I'd like to call on the moderator for the next panel. And he is Mr. Yeah, while photographs are taking place, we'll call on the next moderator so he can make his way to the stage. Mr. Fonte Akum, who is the Executive Director of the Institute for Security Studies. Please make your way to the stage so that you can begin to prepare for your conversation. And this is our final panel discussion, and the subject is curbing illicit drug trafficking and drug abuse to prevent violent extremism in the Lake Chad region. Thank you. Your Excellencies, governors of the Lake Chad Basin, regions from Cameroon, Chad, Niger, and Nigeria, distinguished guests, ladies and gentlemen, please allow me to stand on existing protocol as well, in the interest of time. Welcome to this session on curbing illicit drug trafficking and drug abuse to prevent violent extremism in the Lake Chad Basin, which I am honored to be moderating. I am Dr. Fonte Akum. I'm the Executive Director of the Institute for Security Studies. If I may, I would like to call on the fellow panelists to come to the stage as I introduce them respectively. I would like to invite Dr. Myro Ahmed Amshi, MFR, the Honorable Commissioner, Minister for Humanitarian Affairs and Disaster Management, Yobe State. Would you come up, sir?
Dr. Ramshi, please. Is he? Ma'am, sorry. Thank you. Would you please applaud Dr. Madam Amshi, please? I would like to invite Madam Gael Cecile Bekono, the head of the Lake Chad Basin Office at the Ministry of External Relations from Cameroon. Thank you. Applause, please. I would like to invite Sheikh Usman Toure, the representative for the UN Office on Drugs and Crime, country representative for Nigeria. On your applause, please. And I would like to invite Saidu Garba Bashir, a multidisciplinary civil society actor and director of the NGO For Us Tamu. On your ovation, please. Thank you very much. So we now have a full panel. I'm delighted to be joined by a distinguished panel, including a diplomat, a very experienced frontline administrator, an experienced international expert, and an NGO actor to actually seek to develop a better understanding, a better and shared understanding of the impacts of illicit drug trafficking and drugs abuse in the Lake Chad Basin region, including its connections to violent extremism and all forms of violence. Anecdotal evidence currently points to the pervasive impact of illegal drugs, particularly tramadol and hashish, claiming many lives, foisting behavioral and attitudinal challenges that rear and are tearing the social fabric, which is undermining long-term social cohesion, fundamental for the effective rebuilding of the Lake Chad Basin region. Ladies and gentlemen, fellow panelists, I hope that we can engage in a conversation over the next hour, and I hope that we can keep to the time as well. So you will all be invited initially to just take 5 minutes each to frame for us the very nature of drug trafficking and drug abuse in the region at the moment. What do we know, and what's the state of knowledge, and where are the gaps that we need to build on? Dr. Myro, I'd like to start with you. Thank you. Thank you, Mr. Moderator, and permit me to stand on the protocols earlier established. Assalamu alaikum all. Actually, the issue of drug trafficking and abuse is a very serious issue in the sub-region, and we have to first of all understand the root causes of this drug trafficking and abuse. The first cause is poverty and unemployment, which drives some individuals into production of such drugs and into trafficking. The second issue is the issue of weak border control that leads, and also porous borders that make it very easy for those traffickers to move into the different countries. The third issue is the issue of
corruption in the enforcement agencies, and weak policies. And another issue is that of the demand in local and international markets, political instability, and weak governance provide comfortable haven for the traffickers. Looking into this, we can now see how it affects or add more to the extremist violence. Number one, the traffickers really aid in financing the violent extremists to buy arms and recruit their members. Drug abuse creates dependency, whereby the individuals are easily recruited into such bad acts. The drug network and the violent extremists do collaborate in resource-poor regions. And we also found out that drug addiction weakens the social structure, making it susceptible to violence and instability. Now, taking this into consideration, there is need to look into some of those things required to calm down the drug abuse and trafficking in our region. The first, we have to ask ourselves whether there are laws and policies. Of course, policies exist, but the main issue is that they are not properly enforced due to limited resources and corruption. The second reason, there are gaps in collaboration within the region, which hampers uniformity in implementation of anti-drug laws. And also, these policies are normally emphasized on punitive action rather than taking the preventive or rehabilitation action into account. And also, while we talk of these policies with the gaps that exist, the law enforcement agencies have their own challenges. The first challenge is that they have limited resources in terms of personnel, equipment, and funding. The second issue that these law enforcement agencies face is the corruption within the agencies themselves. It's a really serious problem, and they lack proper training on advanced detection and surveillance methods. So to try and bring out these challenges, they need serious capacity building, they need accountability mechanisms, and also support, international support, to see that the law enforcement agencies become up and doing in control of drug trafficking and abuse. Looking into this, we should also look into the communities, or before the communities, we have borders. That is why we are here. Chad is bordering Nigeria, Cameroon, and all this. Once we have weak borders, definitely that will give more room for the traffickers. And also, we need to harmonize the anti-drug laws to facilitate, and also the border control to be enhanced. Without doing this, we'll also have one problem or the other, making it possible for this dangerous act to continue in all the regions. You are free from this country,
you run to the other country due to the porosity of our border and lack of border control and lack of harmonization of the anti-drug laws. And also the community plays very important roles. We can use the traditional and religious platforms to spread anti-drug campaigns, anti-drug messages. The families are also very important, whereby we start by giving some emotional messages right in the house, protecting the children, and discussing more on the dangers of drug abuse before even coming into the society. Our schools... Thank you, Madam Commissioner. We're going to get to potential solutions in a bit. Thank you. Let's try to continue framing the problem. And thank you very much for the way you have framed the problem across a number of spaces, from the local all the way to the regional, with the challenges that we face with porous borders and corruption and the lack of harmonization of policies and procedures across those spaces as well. At this point, I'd like to turn to Madame Ambassa. Good morning. Bonjour. Vous avez la parole. Merci de me donner la parole. Le bassin du lac Tchad, notamment sa portion camerounaise, concernant le trafic illicite des stupéfiants et l'abus de drogue. Cette thématique est évidemment pertinente en raison de la recrudescence de ce trafic dans cette partie du Cameroun. Le Grand Nord est devenu un fief des trafiquants, ceci en raison d'un certain nombre de points. Nous avons, comme l'a souligné Madame tout à l'heure, il y a la porosité des frontières. Nous partageons la frontière avec le Nigeria et avec le Tchad, ainsi que la RCA. Cela contribue également à la prolifération de ces drogues, étant donné que les nombreux points d'entrée ne sont pas contrôlés. Par ailleurs, il y a également ce problème socio-économique et également lié au changement climatique. Vous savez que ces régions sont situées dans la zone soudano-sahélienne et sont en proie à des aléas climatiques. Les inondations survenues ont véritablement dévasté les productions agricoles et exposé ces populations à l'insécurité alimentaire et donnant ainsi un manque de moyens de subsistance. Vous voyez donc, vivant dans ces conditions, des jeunes, les populations peuvent être livrées facilement au trafic de la drogue. Donc, le chômage également, ainsi que taux de scolarisation faible, peut également encourager les enfants et d'autres personnes à se livrer à ces pratiques. Il faut relever qu'au Cameroun, le taux le plus affecté par le trafic de la drogue, la tranche d'âge est de 19 à 32 ans et 68% des cas sont des enfants scolarisés. Maintenant, quels sont les défis? Les défis relevés sont de plusieurs ordres. Nous avons les défis liés au financement. L'organe au Cameroun chargé de la coordination de la lutte contre la drogue est le Comité national de lutte contre la drogue, qui a été créé en 1992. Le dit comité travaille avec la société civile, avec des structures sanitaires, veillant à prévenir ce fléau et à aider les jeunes ainsi que les autres tranches de la population à la désintoxication et à une prise en charge véritable. Comme stratégie, le comité récemment, au mois de juillet 2024, a élaboré un plan stratégique national de lutte contre les drogues 2024-2030. Le dit plan est un véritable document d'orientation pour les acteurs de lutte en matière de drogue. Et ce plan porte sur les aspects liés à la prévention,
à la réadaptation, la répression, la législation, ainsi que la coopération internationale. Nous allons un peu nous attarder sur la prévention parce que nous voulons mettre un accent sur les mesures préventives qui peuvent véritablement concourir à la réduction de l'offre et de la demande en matière de drogue. Sur le plan préventif, la mobilisation des organisations de la société civile est véritablement importante parce que ce sont des acteurs sur le terrain qui contribuent grandement à la sensibilisation des masses, à organiser des causeries éducatives et à mobiliser également les communautés pour pouvoir les sensibiliser sur ce fléau. Par ailleurs, il y a des mesures comme les dérogations spéciales d'importation, des visas techniques d'importation qui peuvent également freiner l'offre de la drogue au sein du pays. Comme autre stratégie, il y a la répression. Nous allons passer sur ce point parce que nous voulons plutôt mettre l'accent sur les mesures préventives. Sur le terrain, les forces de maintien de l'ordre également concourent à la lutte contre ce fléau dans les établissements en organisant des opérations comme Opération Zéro Stupéfiant et également dans le cadre des programmes basés sur le genre comme les Gender Desk. On a relevé des avancées notables en matière de baisse de trafic de consommation de drogue, notamment dans le Mayo-Tchanaga, dans la région de Mokolo, à l'extrême nord. Pour terminer, comme le temps nous est imparti, nous souhaitons que les partenaires financiers mettent un accent sur ces différentes activités liées à la sensibilisation, liées au renforcement des capacités des forces de maintien de l'ordre en matière de détection de nouvelles drogues qui circulent actuellement dans les établissements. Il faudrait par ailleurs que notre stratégie dans ces piliers 2 et 7 et concernant la sécurité et l'éducation et l'apprentissage tienne compte de ces doléances. Nous remercions les organisateurs pour avoir bien voulu introduire ce pan, car nous voyons qu'il est un peu négligé dans la stratégie régionale. C'est vrai que les causes profondes sont socio-économiques, mais n'oublions pas que la drogue a de véritables ravages sur les plans psychologiques, psychosomatiques, et également sur le bien-être des populations et du tissu social. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Mbassa. Merci d'avoir mis en exergue la stratégie camerounaise qui est plurisectorielle, mais aussi arrime beaucoup à la prévention et au système international. Maintenant, je me retourne vers Monsieur le représentant de l'UNODC pour le Nigeria. Vous avez la parole, Monsieur Touré. Thank you very much. I think that this is a topic that deserves a little bit more attention, and I'm very satisfied to see fellow panelists who knows the topic and have provided a number of key points that are essential to curb the menace of drug trafficking and drug abuse in the Lake Chad basins. As we all know, this region is faced by severe trafficking issues, not only drugs, that undermines regional stability. And I will not give a point-by-point lecture on drug trafficking because colleagues did a good job to set the tone on this discussion. But I will look at the economic of drugs. Today, we are almost certain that there will be a high spark increase of seizures when it comes to cocaine in the Sahel region. And this is due to the business model of the criminal network. They need to have a value chain, they need to reach markets. And principally, we will see that in this region, historically, cannabis resin was the most seized drugs, then cocaine and moving to pharmaceutical opioids.
and I will explain why. But when it comes to drug trafficking, which represent in the pyramid of gain made by traffickers, they make close to $400 billion US per year in drug trafficking. So you understand that they have a mechanism that is agile, and this is maybe the best business model I can tell, but they also invest in interconnected transnational organized crime, such as weapons smuggling, human trafficking, vehicle being stolen, and also the poaching of the vulnerable wildlife and forest product. The extent of drug trafficking and increased drug abuse in the region and the link with terrorism, there have been a lot of studies, but it is not very evident. So as UNODC, we are advocating for government to do more evidence-based studies, because it's quite important that we increase our knowledge on drug trafficking. The second more important point is that there are these interconnected criminal activities are striving in most cases in conflict areas for the illicit exploitation of natural resources. You will see that today gold mining and illicit gold mining has become a key problem identified through a number of these resources. And whenever people bust those illicit settlements, one of the key crimes that is discovered is illicit drugs, and also young women being trafficked for sexual exploitation. I must remind this illicit audience that the first drug action plan that was ever developed was the ECOWAS Drug Action Plan of 2006, which called for a collective effort by all head of states to fight the drug menace in the sub-region. But unfortunately, I must say, we are in 2025 and we haven't seen a decrease in drug trafficking using this region. Most recently, we all were aware about this situation where business people are recognized but without clarity about what they do. So just to close, it is very important that to dislocate this criminal network, we go after the money by establishing very strong anti-money laundering mechanisms and evidence-based investigation. Thank you. Thank you very much. Some applause for Mr. Toure, who has presented a fascinating overlay of the economics of violence and economics of criminality in the region, showing the connections between different actors and different spaces, from drugs to gold and all the others. Without further ado, je me tournerai vers Monsieur Bachir. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Voilà, bonjour tout le monde, tout en remerciant l'ensemble des organisateurs de ce 5e forum du bassin du lac Tchad et surtout la présence de nos autorités qui sont là, qui attestent vraiment de l'intérêt porté pour ce forum. Je voudrais très rapidement, comme l'a évoqué le représentant de l'ONUDC du Nigeria, faire cas de la situation aujourd'hui et surtout du travail que nous faisons à notre niveau au Niger, surtout partant du contexte. Le contexte actuel, quand on parle de trafic de drogue aujourd'hui au Niger, ce qu'il faut comprendre essentiellement, c'est que le Niger, c'est un corridor. C'est un passage forcé, c'est-à-dire de la drogue vers le Maghreb, l'Occident, l'Europe et les États-Unis. Donc c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, au Niger, nos autorités actuelles et datant ont toujours eu ce problème, c'est-à-dire à contrôler, c'est-à-dire les multiples voies
aujourd'hui dans le cadre du trafic de drogue qui ont eu plusieurs conséquences, notamment que vous connaissez celles, c'est-à-dire des différents crimes et du terrorisme actuel qui sévit. Donc parlant justement, c'est-à-dire de ce contexte et du corridor que constitue le Niger, je peux vous dire que la principale cause pour laquelle aujourd'hui ce trafic est en train vraiment de prendre de l'ampleur au Niger, c'est le fait que c'est l'oisiveté d'abord. En dehors de l'oisiveté, on peut parler aujourd'hui du gain facile qui aujourd'hui a fait en sorte que, je parle bien sûr sous le contrôle de notre gouverneur qui est actuellement là de la région du Tchad, le général Bagadouma, à qui c'est le lieu vraiment de rendre un vibrant hommage depuis la venue de nos autorités actuelles, n'ont ménagé aucun effort dans le cadre de la lutte contre la drogue. Donc pour parler de l'oisiveté, aujourd'hui, le contexte actuel qui sévit fait en sorte que les jeunes, c'est-à-dire sont plus portés sur le gain facile, parce que ce qu'ils gagnent dans le trafic de drogue fait en sorte qu'ils ne peuvent pas le gagner dans les activités génératrices de revenus, et fait en sorte que réellement, chacun cherche une porte d'entrée auprès des trafiquants et des dealers pour être lui-même soit dealer ou soit trafiquant de drogue à l'échelle, c'est-à-dire du territoire national. À titre d'anecdote, je vous dirai une chose qui s'est passée la semaine passée dans la région d'Agadez lors d'une session en face du gouverneur de la région d'Agadez, le général Ibra Boulama. On n'avait que parlé de la question du trafic de drogue. Et l'un des participants à cette session s'est levé. Il avait dit qu'aujourd'hui, ce que rapporte le trafic de drogue pour la région d'Agadez est immense. Et aujourd'hui, le fait que les autorités actuelles l'ont interdit a fait en sorte que économiquement, la région est tombée. Parce qu'aujourd'hui, cela révèle au point là où les jeunes, aujourd'hui de certaines régions, sont versés dans ce trafic-là qui est vraiment très juteux. Cela a été sujet, bien sûr, à son interpellation parce qu'il ne le cache pas, il le dit qu'il préférait 10 000 fois être trafiquant de drogue plutôt que de rester oisif sans rien faire alors qu'il a une famille à nourrir. Donc ce sont là les effets économiques. Maintenant, concernant particulièrement la région du Tchad, du lac Tchad, notamment la région de Difa, là où nous intervenons, je peux vous dire qu'aujourd'hui, un travail formidable est en train d'être fait par les acteurs de la société civile que nous sommes. Et nous avons mis en place une stratégie, c'est-à-dire de prise en charge, notamment psychosociale, sanitaire, grâce au soutien d'acteurs, au financement des partenaires techniques et financiers, qui aujourd'hui ont appuyé nos différents centres de désintoxication, de prise en charge, de réinsertion, jusqu'à mettre à notre disposition plusieurs, c'est-à-dire aujourd'hui médecins psychologues, pour la prise en charge psychosociale aujourd'hui de ces victimes, notamment au niveau des femmes. Et s'il y a un phénomène aujourd'hui qui urge réellement à être pris en charge, c'est le cas du sexe de survie. Aujourd'hui, on peut vous le dire aujourd'hui, sans risque de se tromper, qu'aujourd'hui les femmes et les jeunes filles de Difa sont devenues aujourd'hui accros, et c'est ça la seule issue pour elles, aujourd'hui de trouver, c'est-à-dire aujourd'hui les moyens, c'est-à-dire de leur politique en matière de consommation de drogue. Et cela a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous, à notre niveau, au niveau de Fort As, qui signifie Tamou, c'est-à-dire qui signifie la nôtre, aujourd'hui, nous avons mis en place, en termes de stratégie, un plan d'action 2025-2028 qui est carrément posé sur vraiment comment prendre la totalité de la prise en charge de ces victimes et de ces consommateurs de drogue-là. Et c'est là où je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup, en termes de consommation de drogue aujourd'hui, qui a porté aujourd'hui sur le fléau actuel qui est le terrorisme, aujourd'hui, beaucoup de centres ont été mis en place qui sont aujourd'hui dans la région de Difa, de réinsertion, c'est-à-dire de ces ex-combattants-là. Ces centres-là, aujourd'hui, méritent le soutien et l'attention de tous les partenaires. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le trafic de drogue et les impacts sont réels dans la région du lac Tchad, mais les efforts, aujourd'hui, sont là en train d'être faits. Et c'est le lieu de rappeler que sans collaboration, c'est-à-dire de tous les auteurs, c'est-à-dire impliqués dans la lutte contre la drogue, je vous dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Thank you very much. Voilà, merci. Thank you very much, Bashir. Applause for him. Honorable Amshi, Madam Commissioner, every one of these presentations has built on the presentation that you made, talking about the challenges relating to border flows and managing borders. I would like to turn back to you to look towards solutions. What resources are available and what are those that are needed to counter
illicit trafficking in drugs and also respond to the challenges of drug abuse that we are currently facing in this region from the perspective of Yobe State? Thank you. Thank you very much. The first recommendation I'm going to give is to strengthen the security at the border and also the border procedures, the control in border procedures. The second is to fund the rehabilitation of those addicts through having the rehabilitation centers into the rural communities. And the third is to give employment to those youth that are affected. Thank God, in my state, His Excellency has done very well to see that youths are engaged by first creating a Ministry of Wealth Creation, where a lot of youths were being assisted with empowerment equipment. They were being trained in different entrepreneurship, and not only those that are educated, but even those that are on the street, the akara sellers, tea, those selling tea and all this. With this talking, they are so happy, and a lot of issues on these drug issues have drastically reduced. And also we have to consider the perspective of talking to our partners, especially the UN agencies. I'm happy to say that the UNDP have been up and doing in Yobe State, the Swiss government, the IOM assisting, but we still need more towards training, particularly the law enforcement agency, to see that they are up to their tasks. Finally, just a take away to the stakeholders is to prioritize addressing the socioeconomic vulnerabilities driving the drug trade. Thank you. Thank you, Madam Commissioner. Some applause, please, because those were brilliant 5 points, yeah? Madame Ambassa, on va emboîter le pas de Madame la Commissaire sur la nécessité et ce qu'il faut pour assurer un maillage au niveau local, national et régional du système de réponse au trafic de drogue. Merci. Ok, merci de me donner la parole. Sur ce point, nous pouvons déjà saluer les programmes de développement qui sont déjà à pied d'œuvre dans les régions de l'extrême nord et du nord, notamment celui relatif au programme au PDRICL, Programme régional de développement intégré du Chari et l'Ogon. Nous avons relevé plus haut que les causes socio-économiques sont également à l'origine de l'encouragement des jeunes et des personnes au trafic de drogue. Par ailleurs, le Comité national de lutte contre les drogues travaille en synergie avec les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ces centres on les retrouve à travers le triangle national, mais rencontrent certains défis dont il faudrait qu'elles soient renforcées en matière d'équipement, de personnel qualifié, pour pouvoir véritablement prendre en charge les cas de personnes victimes d'addiction. Madame a déjà relevé la sécurité au niveau des frontières. Cela est vraiment important pour pouvoir contrôler l'entrée des drogues. Par ailleurs, le renforcement des forces de maintien de l'ordre qui sont sur le terrain pour pouvoir détecter et saisir les drogues qui circulent dans nos établissements, par exemple. Et cela pourrait considérablement réduire la consommation de drogue chez les enfants. Comme autre point à relever, nous avons plus haut parlé des mesures préventives
la sensibilisation des masses est également importante parce qu'il y a des cultures qui considèrent ce sujet comme un tabou. Il faudrait les amener à comprendre que tout le monde peut être victime de ce fléau. Récemment, dans les écoles, il y a une forme de drogue qui circule en forme de bonbons, dont les enfants consomment sans savoir que c'est la drogue. Donc, il faut qu'on sensibilise nos populations à ce sujet, qu'elles sont aguerries et qu'elles soient à même de faire face à ce fléau. Je pense qu'avec aussi une bonne coordination d'action, parce que c'est un défi également à relever, en ce qui concerne les structures en matière de lutte contre la drogue au Cameroun, cela également favorisait une véritable jugulation de la recrudescence du trafic et des abus de drogue dans mon pays. Je vous remercie. Merci, madame. Je voudrais me retourner directement. Sheikh, you presented an interesting and fascinating overlay of the economics of violence and the economics of trafficking, multiple forms of trafficking. What do we know exactly about the linkages between economies of trafficking and the financing of terrorism? This is a very interesting question. As I was saying earlier, there have been a lot of studies trying to understand the linkages between drug trafficking and terrorist groups. But the evidence is not clear. And this is why also I want to call upon everyone to start to invest on data and knowledge on drug abuse, because this will dictate the actions that need to be taken to curb the menaces on drug trafficking. UNODC in the Sahel region conducted about 5 TOCTA, which is the Transnational Organized Crime Threat Analysis and Studies. And it suggests, as just my sister was talking about, there are a lot of substances that are circulating, but the chemical compositions are not yet defined. So basically, states have the obligation to look at those substances and to categorize them. Because we cannot just say everything is drugs and fall within the categories of drugs. We have organic drugs, cannabis resins, cocaine, and also those synthetic drugs, methamphetamine, amphetamine, and the psychotropes. And I think that it is very important that we start protecting the youth, because they are the future of this part of the world. So if you allow me, Mr. Moderator, I have some recommendations for actions, because clearly we need to tackle the issue hand by hand and having this balanced approach between repression but also the requirement for health provision. You have 2 minutes for the recommendations. Yes. So the first is to strengthen regional cooperation through enhanced transnational cooperation of law enforcement, coordinated border control measures with in mind that the problem is not increasing the border posts, it is tackling the issues of porosity, and joint patrol in law enforcement, share intelligence mechanism, I'll take 2 questions. and also the institutional reforms, address corruption within security services, strengthen judicial system, and last but not least, which is very important, and it is an investment that the state must do for the youth and the women, is prevention and treatment. Implement evidence-based prevention program, develop accessible treatment services, and focus on youth-specific intervention. Mr. Moderator, this complex challenge requires a comprehensive approach that addresses both security and socio-economic factors while recognizing the interconnected nature of drug trafficking with other forms of organized crime in this region.
Thank you very much for those recommendations, which were succinct as well. Je me retourne aussi vers M. Bachir. Dernière question avant qu'on se retourne vers l'audience. Comment répondre à la menace que pose le trafic de stupéfiants, alors que ça a des impacts néfastes aussi pour des systèmes économiques dans certaines régions? Vous savez, justement, je vous parlerai du cas précisément du Niger. Je peux vous dire aujourd'hui, en tant que premier responsable d'une organisation de la société civile, que le Niger dispose de moyens conséquents, c'est-à-dire aujourd'hui pour prescrire le trafic de drogue. C'est le cas notamment de l'Office central de répression, c'est-à-dire du trafic illicite de drogue, l'OCTRIS, qui aujourd'hui, je peux vous dire, a des antennes dans toutes les régions, notamment dans la région de Difa, qui fait énormément un travail formidable. Aujourd'hui, je peux vous dire que cet office-là, aujourd'hui, arrive à juguler le saut de trafic de drogue, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire et notamment dans la région de Difa, qui constitue vraiment une zone tampon, c'est-à-dire dans le cadre de ce trafic-là, vous comprenez. Aujourd'hui, outre cela, c'est-à-dire pour juguler, c'est-à-dire l'aspect économique, aujourd'hui c'est quoi? J'avais parlé en amont, c'est-à-dire de l'oisivité, du gain facile. Aujourd'hui, c'est de mettre en place des mécanismes aujourd'hui, de faire en sorte que les différents auteurs, co-auteurs et complices de ce trafic-là puissent avoir d'autres activités génératrices outre que le trafic de drogue. C'est cela qu'il s'agit. Et aujourd'hui, l'État actuel, l'État du Niger a mis en place une politique vraiment de prise en charge de tous ceux qui sont supposés faire ce trafic-là à travers vraiment des subventions au sein des collectivités territoriales pour prendre en charge et pour réellement financer les petites initiatives locales, c'est-à-dire de ces présumés et qui peuvent être tentés à être dans ce trafic-là. Donc économiquement, je peux vous le dire que ça, c'est fait et, par l'État du Niger, du point de vue national, et maintenant du point de vue, c'est-à-dire de la société civile, des organisations que nous constituons, via l'aide des bailleurs de fonds et des partenaires techniques et financiers, nous avons des projets au programme, c'est-à-dire aujourd'hui, là où nous promouvons des initiatives locales, des initiatives des jeunes, parce qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, triste est la réalité des choses, de voir que c'est juste l'aspect économique et surtout l'oisiveté et le gain facile qui sont en train de promouvoir, c'est-à-dire le développement de ce trafic de drogue par la jeunesse et les différents acteurs. Donc si je ne fais rien, comme le disais-je en amont, c'est-à-dire dans le cadre, c'est-à-dire de l'anecdote devant le forum du gouverneur de d'Agadez, qui est un père de famille qui dit « j'ai un véhicule qui vaut 20 millions ». Et qu'aujourd'hui, rien que le fait de faire un simple passage, c'est-à-dire de Arlit jusqu'à la frontière, me procure 50 millions de francs CFA, alors pourquoi vais-je mettre mon véhicule en chômage et ne pas m'adonner à ce trafic pour avoir de quoi nourrir ma famille? Donc c'est de cela qu'il s'agit. Voilà, merci. I can hear the volume increasing in the audience, which means the audience is eager to participate in this conversation as well. So we have about 15 minutes left. I will turn to the audience to see whether we have any takers for questions to the panelists. And we would use the opportunity as well for the panelists to respond to the questions while providing their closing remarks. So I see, I'll start on this side of the room before going to this side. One question from each side, please. Would you introduce yourself and ask your question? Thank you. Thank you so much, Mr. Moderator. Agnieszka Torres, European Union delegation in Abuja. I have a question to the colleague from UNODC, but also in the context of the first intervention of Madam Commissioner from Yobe. At the European Union, we take the issue very seriously. We have lots of programs with UNODC, but also with other stakeholders on countering illicit money flows, also on anti-money laundering and anti-drug trafficking. But I wanted to ask from a perspective of your partner, in the context of your intervention, how does the implementation look on the ground? Madam Commissioner mentioned the poor capacity and corruption. How our programs are being implemented with local authorities? Thank you so much. Thank you very much. A question from this side of the room. Oui,
My name is Umar At-Taib, a Chadian diplomat and academic. Well, thank you very much, the panelists. You have explored all the causes and also the preventive measures. But I would like to dwell on one aspect that is very obvious. It is not even a question, my own is a contribution. Today, if we go around the region, drugs are also being trafficked within and among the law enforcement agents. Soldiers, policemen, and other security outfits are also involved in this drug trafficking. Here, it excludes the theory that says people are lacking means of subsistence and all this one, that is why they are into drug trafficking. These ones are salary earners. And they have been saddled with the responsibility to prevent and also to punish those who are involved in the drug trafficking. And they are the one. If you go to the Mami market, for instance, today, you can easily get So would you make your contribution very brief because we are running out of time? Thank you very much. If you go to the Mami markets, the military, camps and everywhere, you can easily buy drugs there. Okay. So what I want to propose here is that let us reinforce our laws, introduce even the capital punishment to the drug trafficant. Be he a uniformed man or a civil, if you traffic drug, you will go for life imprisonment. I think Thank you for your contribution. Thank you. Thank you. There's a young lady in the back who should get the microphone for the final question. Thank you. Thank you so much for the opportunity. I want to direct my question to Sheikh. I'm happy to listen to you. And then I'm glad that you mentioned there is a gap in research. So I want to ask, is there any mechanism or framework that is put in place to close the gap in research and practice? I have listened to various plenary sessions, and there is one that UNODC also hosted. And it was a key factor that also came up from the discussion that there is a gap in research and then monitoring. Similarly, sometimes you see that the academia are held accountable. They said that most of our researches are kept in the shelf and it is not for public consumption. So what is UNODC doing to see that the academia becomes a critical stakeholder in all the engagement so that they could also contribute to their quota in fostering collaboration? Thank you. Thank you, ma'am. Before you sit, can you introduce yourself, please? Sorry, I'm Dr. Zainab Mohammed Chalube, an academia in University of Maiduguri. Thank you, doctor. So, having taken those questions and that observation, I would like to take a final round, a minute and a half, please. I know, Sheikh, you have a lot of questions. Honorable Commissioner, you as well. But if we could go round robin, 1 minute et demie pour clôturer. So in the order in which I would go would be in reverse. Bashir, would you go ahead first? Voilà, justement, personnellement, ce que j'ai à dire, aujourd'hui, le trafic de drogue, aujourd'hui, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, c'est le socle, c'est-à-dire l'élément catalyseur de tous les maux qu'on puisse connaître. Et aujourd'hui, ce forum nous sert de tribune pour qu'on soit entendu, y compris par les gouvernants, y compris par les partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, ceux qui payent le plus lourd tribut, ce sont eux qui ne sont pas représentés. Aujourd'hui, moi, personnellement, en tant que responsable d'une organisation de la société civile, je voudrais vraiment vous lancer ce cri de cœur aujourd'hui.
c'est de faire en sorte que réellement que le trafic de drogue, même si on ne peut l'éradiquer complètement, c'est-à-dire dans le bassin du lac Tchad, qu'on dise au minimum qu'à 90% nous avons pu l'éradiquer. Et c'est le lieu vraiment de vous remercier aussi pour cette tribune-là. Merci. Je vous remercie. Madame Ambassa, s'il vous plaît. Cette plateforme a été véritablement une opportunité pour décrier les impacts du trafic de drogue sur les jeunes, sur les populations du bassin du lac Tchad. Nous remercions une fois de plus les organisateurs et nous lançons à nouveau, nous adressons ce plaidoyer à l'endroit des partenaires financiers de mettre un accent sur les mesures préventives, sur la sensibilisation, sur le renforcement des capacités. Car manquant d'expertise, les forces de maintien de l'ordre qui sont sur le terrain ne sont pas à même de détecter les nouvelles formes de drogue et cela est véritablement important car nos jeunes deviennent des consommateurs de la drogue parfois sans s'en rendre compte. Et cela est préjudiciable pour notre jeunesse qui parfois finit par tomber dans la déscolarisation. Donc nous vous remercions une fois de plus et nous vous invitons à véritablement investir sur des activités relatives à la prévention. Merci. Merci beaucoup. Sheikh. Okay. Thank you very much. I just want to mention that the work that we do is made possible by through the generous contribution of organizations such as the EU. And in Nigeria, principally, they were very present in collaboration to help Nigeria develop its action plan, master plan against drug trafficking. The question on anti-money laundering and corruption is very key. And this is why I think we need to focus more on an integrated and proactive, intelligence-based investigation that is cross-agencies to ensure the integrity of these processes. But as long as we don't follow the money, we'll only arrest sometimes people that I qualify victims. The second element is that today, when it comes to these issues of investigation and training, we have provided a number of capacity building, but then the turnover within the security forces make the problem stick because there is no transfer of knowledge. And I think that going forward, we need to look at how institutions themselves create a central repository for knowledge and manage the training that is provided to them for sustainability. Now, on the second question, UNODC always promote the use of gray literature to fill the gaps, but also has been crucial to the setup of WENDU, which is the West African Epidemiology Network, and the African Epidemiology Networks to collect data for evidence-based intervention. But again, the responsibility is the sovereign right of states to collect and report. And that is the problem. For the World Drug Report, every year we notice that the region of Africa is always under-reporting drug incidents. And this is some of the issues, but we are keen to continue to work with academia and civil society organizations to reduce the gap when it comes to data and knowledge. Thank you. Thank you. Thank you very much. On the operational side, how do you think corruption? Thank you very much. The question from my sister, I've just asked to understand the question. On the operational side, to counter corruption, as much as possible, there's a lot of advocacy on the issue. And secondly, continuous training on dangers of corruption
Because not only on the drug side, but every aspect of life of human being, once there's corruption, even the water you take, if it's corrupted, by the end of the day, you'll have problem. So we are up and doing to see that we try operationally to see that these corruptions are no longer there or reduced to its minimal. And I think actually on this drug issue, it's a serious issue that I still call on the UN agencies to see how they can facilitate in providing tracking mechanisms to track drug trafficking networks and spot points. It cannot be left to the government alone, and also to advocate on addressing the illegal trade, advocate policy that could address these things. Without their involvement, it will not be possible, because drug trafficking and abuse is a global issue. Thank you very much. Thank you very much, Madam Commissioner. Thank you to all the panelists for your contributions. Thank you very much to the Lake Chad Basin Governors Forum for providing the platform to deal with an issue which has been described as a drugs epidemic in the region. Forecasting allows us to be able to invest in the kind of prevention, the kind of systemic response that's needed. I'm sure from the presentations today, you see the necessity to invest in tracking drugs production through agriculture, the necessity to invest in tracking the chemicals which produce synthetic drugs, but also to invest in the kind of territorial administration which allows that drugs routes are actually cut off and more effective border management deals with the issue. Of course, the underlying note here is that we need to effectively address the issue of corruption as a prerequisite for cutting off the supply in a way that does not undermine the economy of the region. So while addressing the drugs crisis on one side, we have to hearken to the call of the governors to invest in wealth creation in this region for the better reconstruction. Thank you very much, and over to you. Thank you. Thank you very much, Mr. Moderator. Another round of applause. You really did a great job of helping us manage the time while still getting the conversation going. So we're almost at the end of this conference, and we're preparing for the sort of official handover of the Chair of Governors Forum from the Governor of Hajar Lami's province to the incoming Chair of the LCB Governors Forum, our own Honorable Maimala Buni. To do that, though, we need to set the stage properly. So we're going to take a 20-minute coffee break while the stage is set, and we will come back for the closing ceremony and the handover. Thank you so much, distinguished ladies and gentlemen and excellencies. Nous allons observer 20 minutes de pause afin que l'équipe puisse mettre en place le nouveau setup pour la cérémonie de clôture. Et nous vous demandons de revenir dans 20 minutes dans cette salle, s'il vous plaît. Merci. Yeah, thank you so much, distinguished ladies and gentlemen, excellencies. We are taking a 15 to 20 minutes break. We'll be back for the final proceedings of this forum. Please don't be late. Come back in 20 minutes time. Yeah. Kuma da Allah kar a ɗauki headphones. Mutane suna tafiya da headphones a hannunsu ba shi da amfani outside this hall. Rannan an ɗauki guda 100 ba a dawo da su ba da Allah a ajiye su. Please, this is to appeal to all people in this hall to please keep the headphones on the chairs where you sat so we can take proper inventory of them. Please do not go away. Do not go out with them. Thank you so much.
Et le bien-être de tous, telle impulsion pour le futur. The Lake Chad Basin is more than just a region. It is home to millions of people whose lives revolve around the land, water and the community. But for over a decade, this way of life has been under threat from conflict, displacement and a changing climate. There are many ways to define the situation around the Lake Chad, and even more ways to conceptualize the response that is required. In essence, three separate but interrelated and mutually reinforcing crises have converged in the same location. The structural and persistent development deficit in the region, the breakdown of the social contract that has manifested in lawlessness, and the violence, extremist insurgency, and unfolding environmental disaster that cannot be stopped. Climate change is one of the major drivers of this conflict. We need security, even if Boko Haram subsists in one country, we have not achieved our task. Even in these tough times, the people of the Lake Chad Basin have shown remarkable strength and resilience. They have come together with their leaders to rebuild hope, one piece after another. The journey to recovery took a big step forward in 2018 with the first Lake Chad Basin Governors Forum in Maiduguri, Nigeria, bringing together governors from the 8 affected territories by Boko Haram from Cameroon, Chad, Niger and Nigeria, but also leaders from the region, civil society, and international partners who joined forces to tackle the challenges head-on. Which is one of the oldest lakes in Africa. It's shared by the republics of Cameroon, the Central African Republic, Chad, Niger, and Nigeria. The Maiduguri Forum was about taking action, rebuilding homes, schools and clinics, and helping displaced families start all over again. It was the beginning of a new era. The crisis in the Lake Chad Basin cannot be solved through a military approach. We must pursue a multi-pronged approach, including humanitarian assistance to save lives in the short term, development to address the root cause of this crisis, peace and counter-terrorism. The forum continued in its second edition in Niamey, bringing communities closer to the solutions they needed. Territorial action plans were introduced, tailored to the specific needs of each affected area. These plans became a roadmap to recovery, guided by local voices. Le partage de bonnes pratiques et l'identification d'une série d'actions spécifiques ont permis d'améliorer significativement la sécurité et la sûreté des communautés, mais aussi de promouvoir la mise en œuvre des projets et des programmes économiques. Is with humility and in recognition of the resilience of the people of the Lake Chad Basin Commission that I feel privileged to address this third edition of the Governors Forum. Lake Chad Basin region remains at an edge. By the time the governors met in Yaoundé for the third edition in 2021, the conversation was about healing,
rebuilding trust, reintegrating ex-combatants, and empowering women and youth. These voices became the heart of the recovery process, reminding everyone that peace begins with the people. Au plan sécuritaire, la situation dans le système se normalise davantage. Et ceci par rapport au système mis sur pied, à savoir la collaboration entre nos forces de défense et les comités de vigilance. At the fourth forum in N'Djamena, Chad, the Governors' Forum made a retrospective look of how far they had come. Markets reopened, children returned to schools, and communities began to thrive again. Security problem has significantly reduced. It has significantly reduced and normalcy is about to return. Compared with what it was before, there's hardly any serious issue now. On rotatory basis, forum chairs reviewed progress and represented the forum in key meetings. I'm here to discuss with my counterparts to see what has been done so far as far as Boko Haram is concerned. Because after this step, I will go straight to Belgium to meet the European ambassador. To promote unity, promote transborder trade and security within the region. As the forum heads back to Maiduguri in Nigeria, but this time around hosted by the Yobe state, the region stands united, ready to face the challenges ahead. The Governors' Forum is just more than a meeting, it is a movement to rebuild lives, restore dignity and create a Lake Chad basin where everyone can thrive. The threat of Boko Haram that they are all suffering does not respect international boundaries. The terrorists have no boundaries. The solution should not have boundaries. These traditional rulers and the governors should be able to talk to each other immediately with minimum protocol. And I believe this meeting has achieved that objective.
traditional rulers of the communities of the Lake Chad Basin solemnly declare as follows. 1. Commitment to the dynamics and also the collaborative effort of all the different stakeholders. We are going to have 8 sessions over the 3 days. Technical sessions discussing really issues related to stabilization, issues related to recovery, and issues related to long-term resilience of our communities in the basin. Thank you very much for this attention. Insurgency has left untold devastation with over 2.8 million people now displaced. Conflict has no tribe, no ethnicity, no religion. Mainly to look into the possibility of ending the insurgency by non-kinetic measures. Let me assure you that the Lake Chad Basin Commission is fully committed to providing the needed leadership and direction for the recovery, growth, and development of the affected region. Vraiment, chaque pays a adopté une politique. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a pas de développement sans paix. Tout ce que vous dites là, nous on connaît. Nous d'abord, il faut finir avec ça, il faut sortir avec Boko Haram. Chad is very dear to our hearts, and it is a source of livelihood to over 45 million people. Si on parle de manque de développement, tout ça c'est le Boko Haram. War has started since 2009, and then up to the year 2021, we haven't seen light at the end of the tunnel. Government security forces pushing back Boko Haram terrorists. En tant que président du Forum des gouverneurs, j'ai été tout récemment au Niger, à Difa. Il était question donc de venir rencontrer les amis du Cameroun. Only a comprehensive, long-term and multi-sectoral cross-border approach can win this fight. Transitional justice mechanisms often come into play when the guns have fallen silent. Civil society organizations have been carrying out so many activities as to what concerns community dialogues. The humanitarian context in the Lake Chad Basin is worsening significantly, and needs across the region are increasing at unprecedented levels. It is only a regeneration of the basin that will eventually turn it into a zone of peace. The critical role of the governors of the Lake Chad Basin region as custodians of local development processes is paramount. The RSF has demonstrated that with shared vision,
commitment, and local ownership, we can restore hope that has been lost. We have the talent, we have the experience, we have the skill, but then resources are limited to us. Coupler sécurité, consolidation de la paix et développement est la seule option qui vaille pour permettre aux populations déplacées de pouvoir regagner leur foyer dans la dignité. Le partage de bonnes pratiques. Hello, attention everybody. If you've lost your bank card, please check your pockets. We have found somebody's ATM card. We've got somebody's cash card here. And the bank is UBA. I will not say the name. If you've lost your bank card, please can you come up here and claim it? And bring some sort of ID with you so we know you are who you say you are. Thank you. Votre attention s'il vous plaît. Une personne a égaré sa carte bancaire UBA. Donc si vous êtes le détenteur de cette carte, prière de vous rapprocher de nous. On ne dira pas le nom afin de nous assurer que vous êtes bien le propriétaire de cette carte. Merci. Le bassin du lac Tchad est bien plus qu'une région. C'est un foyer de millions de personnes dont la vie dépend de la terre, de l'eau et de la communauté. Mais depuis plus d'une décennie, ce mode de vie est menacé par les conflits, des déplacements et des changements climatiques. C'est la bataille de l'eau. Et il faudrait qu'on comprenne ça. Tant qu'on n'aura pas résolu l'histoire du problème du lac Tchad. Le lac Tchad hier avait 26 000 km², permettait de créer la vie, d'entretenir la vie. Les pêcheurs trouvaient leur compte, les agriculteurs trouvaient leur compte. On faisait perdre le pâturage, on nourrissait les bêtes, on faisait ceci, il y avait beaucoup d'activités, des échanges. Même dans les moments les plus difficiles, les populations du bassin du lac Tchad ont fait preuve d'une résilience et d'une force remarquables. Elles se sont unies avec leurs dirigeants pour reconstruire l'espoir, une pièce après l'autre. Ce parcours de relèvement a franchi une étape décisive en 2018 avec le premier forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad à Maïdougouri, au Nigeria. الدنيا دي شغل كان نادم انت قاعد في الدنيا تخدم ده كان قاسي كلها كان ما فتشت ولا تلقاه الا بقاسي بس تفتش كان الله اطلق لي كان تلقاه وانينا دي بس خدمنا خلاص كان قمينا كان بمراكبنا كان نخدم كان لقينا لنا شغل كان ندس فوق عشمنا اليوم ده انا قاعد بخدم اما اول ده ما يبقى هسه ده قاين اي عيالي اول ده فكره الهسه عندي ده اول ما عندي كي العيال ده قاعدين في البيت انا بقدر بعيش ده ما عندي المعنى الجادة دي بس خدمنا بلوه كخدمة آخر ما عندنا وبس قاعد بربينا هسه كله يصل معانا قاعد معنا هسه كله قاعدين نخدم بتأكد اليوم مثل يوم 3 ولا 4 الناس في الكداد كلهم بيقدروا بخرموا خايفين من الناس الحرامين ده قاعدين قريب بس الحمد لله نقدر نعيشوا ونلقى شغلنا دي فوق عشمنا الله أنطانا ليه كله من الله أنطانا ليه دي نلقاها بقدر بأكلهم براجلي يعني 4 ديكوين 5 قاعدين مستمرين بخدم كده الكل بس قاعد يعني بياكل مشكلة واحدة كل ما فينا قاعدين بستيها بالسلام أنا كل بعد خدمت الفود دي بأخواتي والناس ساعدوني قاعدين نخدم ما قصرنا وأعطونا إمكانيات لنا الخدمة والإمكانيات دينا كل ما خلينا ماشيين وقاعدين نخدم فوقهم عندنا شركة قاعدين نقدر أين الأوين كان نستمر ونخدم فوقها كلها أين قاعدين في الجمعية إلى الأوين بقول معنا قاعدين نخدم فجر نمر في البحر نخدمه ونقبل ونجي في البيت أنا فرحانة ده الهود ده أنت كرفت ده عند تغير خلاص الهود جاك كتير ده مثل دخلي أنا وكله كتير ده خلاص أنت فرحان في المكان ده كان فجر ده كان لقينا هنا ده نوديه السوق نشكمه لأنه كان لقي ربا دي حلو زيادة والله علينا كل من جاب لنا في نية الاسبليزاسية ده خلاص علينا كل اتطورنا قاعدين نخدم منا الفم عنقون رادي ما قصرنا منها قاعدين نجاهد في عينا بالأخوات الأوي شغل كتير قاعد بالنا شغل كتير قاعد
يعني بخدم كل خايف، كان الآفة ما في، أنت مش في علم كل خايف. ندور السلام في الآفة، فخدم لنا الدق نخدم فيها دي، نادي يمرقوا آفة ويجي لنا آفة بالسلامة بلا حركة، أو المكان الآخر كله نحن ليه شبده بس. Kibla na da Boko Haram bai zuna da mukon da na fi mabaro isu UNDP da Borno State gamman na an dero kulo bare kare a kai no. Muna cikin kasuwan nan muna neman abinci muna rufe kan mu asiri. Amfani da yawa aka kama na a kasuwanni. Akwai masu cawa, akwai masu jaki, akwai masu dokuna, akwai masu shanu. Kasuwanmu nan da bishiyoyi ne muna zo ne a ƙarshen su tun muna yara ƙanana. Yanzu Allah ya kawo mana development, mun gudu mun je mun dawo. An tona mana famfo na ruwa wanda dabbobinmu za su sha. Yau Gambaru ya cika kasuwan Fulani ko ina muna sayan komin da komin namu a Gambaru. Mun gode mishi abin da ya yi mana. Allah ya sa ka mishi. Notre dignité, c'est ce qu'on a de plus cher. Pour se regarder en face, pour que la société nous respecte, pour subvenir aux besoins de nos familles. Nous, les femmes, nous, les cultivatrices, nous, les battantes. Là-haut, perchés sur les montagnes de l'extrême nord du Cameroun et partout sous le soleil du Sahel. Mon nom est Wete Djidama. J'ai créé un groupement de femmes en 2014. Des femmes déplacées, des femmes retournées à cause des attaques des groupes armés dans ma région. Femme Taka! Ok, allons-y au travail. On a décidé d'unir les forces pour partager nos idées et promouvoir le vivre ensemble. On est 30 au total, on est comme une famille. Je sais qu'on peut être des exemples pour les autres femmes et les jeunes filles et même les hommes. Sur des centaines d'hectares de nos terres, on cultive maïs, mil, arachides et oignons. Maintenant, nous avons du matériel et des engins pour aller plus vite et pour faire mieux. On vend nos produits sur le marché de notre village, presque 3 tonnes à chaque récolte. On est fiers d'alimenter notre communauté. Je veux montrer que grâce au courage, on peut exister et avancer, malgré la peur à cause de l'insécurité, malgré le jugement des nôtres. Alors à la jeunesse, on ne doit jamais laisser tomber. On ne doit plus rester les bras croisés. On doit garder la tête haute. Ensemble, soyons les piliers du développement de nos communautés. Au Cameroun et dans tout le Sahel, œuvrons pour la paix et le bien-être de tous. Tel est mon souhait pour le futur. الدنيا دي شغل كان نادم انت قاعد في الدنيا تخدم ده كان قاس كله كان ما فتشت ولا تلقى الا بقاس بس تفتش كان الله اطلق ليه كان تلقى وانينا ده دي بس خلي منا خلاص كان قمينا كان بمراكبنا كان نخدم كان لقينا لنا شغل كان ديس فوق شمنا اليوم ده انا قاعد بخدم اما اول ده ما يبقى هسه ده قاين اي عيالي اول ده فكره الحسه عندي ده اول ما عندي كي العيال ده قاعدين في البيت انا بقدر بعيشهم ده ما عندي
علم على الشات دي بس خدمنا بله هو كخدمة آخر من عندنا هو بس قاعد بربينا هسه كله يصل معنا قايم معنا هسه كله قاعدين نخدم بتأكد اليوم مش اليوم 3 ولا 4 الناس والكذا كلهم بيقدروا بخرموا خايفين من الناس الحرامين ده قاعدين قريب بس الحمد لله نقدر نعيشوا ونلقى شغل ندس فوق شمنا الله قنطانا ليه كله قمنا الله قنطانا ليه نلقاها بقدر بأكلهم براجلي يالي 4 ديكويني 5 قاعدين مستمرين بخدم كده الكد بس قاعد يالي بياكل مشكلة واحدة كل ما فعينا قاعدين آفوا بس هي بالسلام أنا كل بعدين خدمت الهود دي بقى خواتي والناس ساعدوني قاعدين نخدم ما قصرنا وأعطونا إمكانيات لنا الخدمة والإمكانيات دعينا كل ما خلينا ماشيين وقاعدين نخدم فوقهم عندنا شركة قاعدين نقدر أين الأوين كان نستمر ونخدم فوقها كلها أين قاعدين في الجمعية هي الأوين بقول معنا قاعدين نخدم فجر نمرق في البحر نخدمه ونقبل نجي في البيت أنا فرحانة ده الهود ده أنت كربت ده عنده تغير خلاص الهود جاك كتير ده مثل دخلي أنا أكله كتير ده خلاص أنت فرحان في المكان ده كان فجر ده كان لقينا هنا ده نوديه السوق نشكمه لازم كان لقينا ربا دي حلو زيادة والله عينا كل من جاب لنا في نهاية الاسبوعية ده خلاص عينا كل اتطورنا قاعدين نخدم خدمنا الهم معطونا هذه ما قصرنا منها قاعدين نجاهد في عينا بالأخوات الأوي شغل كتير قايد بالنا شغل كتير قايد يعني بخدم كل خايف كان الآفة ما في أنت مش في علمك كل خايف من دور السلام في الآفة بخدم منا الدق نخدم فيها دي نادي يمرقوا آفة ويجي لنا آفة بالسلامة بلا حركة أو المكان الآخر كله نلحن ليه شبده بس Kibla na ndia boko haram bezuna ade mukonde na shuma bado isu UNDP ada Borno State government nai andero kulo bare kare akaino muna cikin kasuwan nan muna neman abinci muna rufe akan mu asiri amfani da yawa aka kawo mana a kasuwanni akwai masu cawa akwai masu jaki akwai masu dokuna akwai masu shanu kasuwan mun nan da bishiyoyi ne muna zo ne a karkashin su tun muna yara kanana yanzu Allah ya kawo mana development mun gudu mun je mun dawo an tona mana famfo na ruwa wanda dabbobin mu za su sha yau gambaru ya cika kasuwan fulani ko ina muna sayan komin da komin namu a gambaru mun gode mishi abin da ya yi mana Allah ya sa ka mishi Notre dignité, c'est ce qu'on a de plus cher. Pour se regarder en face, pour que la société nous respecte, pour subvenir aux besoins de nos familles. Nous, les femmes, nous, les cultivatrices, nous, les battantes. Là-haut, perchés sur les montagnes de l'extrême nord du Cameroun et partout sous le soleil du Sahel. Mon nom est Wete Didama. J'ai créé un groupement de femmes en 2014. Des femmes déplacées, des femmes retournées à cause des attaques des groupes armés dans ma région. Femme Taka! Ok, allons-y au travail. On a décidé d'unir les forces pour partager nos idées et promouvoir le vivre ensemble. On est 30 au total, on est comme une famille. Je sais qu'on peut être des exemples pour les autres femmes et les jeunes filles et même les hommes. Sur des centaines d'hectares de nos terres, on cultive maïs, mil, arachides et oignons. Maintenant, nous avons du matériel et des engins pour aller plus vite et pour faire mieux. On vend nos produits sur le marché de notre village, presque 3 tonnes à chaque récolte. On est fiers d'alimenter notre communauté. Je veux montrer que grâce au courage, on peut exister et avancer.
malgré la peur à cause de l'insécurité, malgré le jugement des nôtres. Alors à la jeunesse, on ne doit jamais laisser tomber. On ne doit plus rester les bras croisés. On doit garder la tête haute. Ensemble, soyons les piliers du développement de nos communautés. Au Cameroun et dans tout le Sahel, œuvrons pour la paix et le bien-être de tous. Tel est mon souhait pour le futur. Notre dignité, c'est ce qu'on a de plus cher. Pour se regarder en face, pour que la société nous respecte, pour subvenir aux besoins de nos familles. Nous, les femmes, nous, les cultivatrices, nous, les battantes. Là-haut, perchés sur les montagnes de l'extrême nord du Cameroun et partout sous le soleil du Sahel. Mon nom est Wete Didama. J'ai créé un groupement de femmes en 2014. Distinguished ladies and gentlemen, we have two missing items that have been found that are here with us. We've got somebody's bank card. We've also got a Samsung telephone. If you lost a phone yesterday, there is a Samsung phone here with us. So can you come and check if this is your phone? If you've lost your UBA bank card, we have a UBA bank card with us as well. So please come and claim it. Thank you. Sur des centaines d'hectares de nos terres, on cultive maïs, mil, arachide et royaume. Maintenant, nous avons du matériel et des engins pour aller plus vite. Après la carte bancaire UBA égarée, nous avons aussi un portable Samsung qui est égaré. Merci de vous rapprocher de nous pour le récupérer. Merci. Je veux montrer que grâce au courage, on peut exister et avancer, malgré la peur à cause de l'insécurité, malgré le jugement des nôtres. Alors à la jeunesse, on ne doit jamais laisser tomber. On ne doit plus rester les bras croisés. On doit garder la tête haute. Ensemble, soyons les piliers du développement de nos communautés. Au Cameroun et dans tout le Sahel, œuvrons pour la paix et le bien-être de tous. Tel est mon souhait pour le futur. الدنيا دي شغل كان نادم انت قاعد في الدنيا تخدم ده كان قاسي كلها كان ما فتشت ولا تلقى الا بقاسي بس تفتش كان الله اطلق لي كان تلقى وانينا ده دي بس خدم منا خلاص كان قمينا كان بمراكبنا كان نخدم كان لقينا لنا شغل كان ندس فوق شمنا اليوم ده انا قاعد بخدم اما اول ده ما يبقى هسه ده قاين اي عيالي اول ده فكر الحسه عندي ده اول ما عندي كي العيال ده قاعدين في البيت انا بقدر بعيش من ده ما عندي المعنى الجادة دي بس خدمنا بلوه كخدمة آخر ما عندنا وبس قاعد بربينا بس
هسه كله يحصل معانا قايم معنا هسه كله قاعدين نخدم بتأكد اليوم مش اليوم 3 ولا 4 الناس في الكداد كلها بيقدروا بخرموا خايفين من الناس الحرامين اللي قاعدين قريب بس الحمد لله نقدر نعيشوا ونلقى شغل ندس فوق عشنا الله قنطعنا ليه كله من الله قنطعنا ليه نلقاها بقدر بأكلهم براجلي يعني 4 ديكويني 5 قاعدين مستمرين بخدم كده الكل بس قاعد يعني بياكلوا مشكلة واحدة كل ما فينا قاعدين بس تيجي بالسلام أنا كل بعد خدمت الهود دي بأخواتي والناس ساعدوني قاعدين نخدم ما قصرنا وأعطوني إمكانيات لين الخدمة والإمكانيات دعينا كل ما خلينا ما ماشيين وقاعدين نخدم فوقهم عندنا شركة وقاعدين نقدر أين الأوين كان نستمر ونخدم فوق كله أين قاعدين في الجمعية هي الأوين بقول معنا قاعدين نخدم فجر نمر في البحر نخدمه ونقبل ونجي في البيت أنا فرحانة ده الهود ده أنت كربت ده عندك تغير خلاص الهود جاك كتير ده مثل دخلي أنا أكله كتير ده خلاص أنت فرحان في المكان ده كان فجر ده كان لقينا هنا ده نوديه السوق نشكمه يعني كان لقي ربا دي حلو زيادة والله عينا كل من جاب لنا كنا كده سبيلاتيا ده خلاص عينا كل اتطورنا قاعدين نخدم منا الهود معطونا راجع ما قصرنا Final set of announcements. Again, if you lost your Samsung phone yesterday, we have it here. You can come and pick it up. We've also found a bank card belonging to the United Bank of Africa. If you've lost a bank card, please bring it up. Finally, we have a lot of traders who are selling lovely gifts from Yobe, from Borno, from Lake Chad, from Niger, at the back of this building. So at the end of this session, if you'd like to pick up some things to remind you of your time in Maiduguri and your time with the Lake Chad people, any souvenirs that you want, there are people selling at the back of the shop. Thank you. Right. What make is it? Samsung Fold 4. Right. He also lost his phone, right? Okay, so we'll see whose pin will open it. Is this your phone? No, my own is Pro Max, not this. Okay. Not this. It's not this one. Yeah, my own is Fold. Okay. Yeah, my one this is the only one they brought. My one is. Yeah, where's it come? Not good. Excellencies. Be sure they sit down before you start. Yeah, sure. Excellencies, ladies and gentlemen, we're about to start the last session of this 5th Lake Chad Governors Forum. Please be seated. Distinguished ladies and gentlemen, please be seated. We want to get started. Thank you. Jama'a da Allah ayi hakuri a zauna. Da Allah ayi hakuri a zauna. Za mu gama session yanzu insha Allah. Let them know the governors are seated.
Yes. Ladies and gentlemen, please be seated. Excellencies, governors are already seated. Please be seated. We want to get started now. Thank you. Thank you so much, Your Excellencies, the governors of the states around the Lake Chad Basin, Your Royal Highnesses, participants, ladies and gentlemen. Welcome to this last part of the 5th edition of the Lake Chad Governors Forum meeting being hosted by the Yobe State Government under the leadership of His Excellency Governor Maimala Buni, CON. At this point, Excellencies, ladies and gentlemen, I have the honor to invite Her Excellency Madam Eljima Abdurrahman, Governor of the Haji Lamis Province in the Chad Republic, and the outgoing chairperson of the LCB Governors Forum to please come to the stage. Madam Governor. Please give her a big round of applause. Thank you. Thank you, madam. You're welcome. Thank you. I also like to invite His Excellency, the Executive Governor of Yobe State, Honorable Mai Mala Buni, CON, COMN, Chiroman Gujiba. Welcome, sir. Welcome, Your Excellency. Thank you so much. Next, I'd like to invite His Excellency Brigadier General Mohammed Ibrahim Bagadume, Governor of the Province of Difa in Niger Republic. Brigadier General Mohammed Ibrahim Bagadume, Governor of the Difa Province. You are welcome, sir. Please give him a big round of applause, Governor of the Province of Difa in Niger Republic. Thank you. Next, I would like to invite Ms. Elizabeth McGovern, co-chair of the International Support Group for the Lake Chad. Welcome. Please, a big round of applause for her as well. Thank you. Yes, please. Thank you. Next, I would like to invite representative of the World Bank, Benjamin Bukar, PROLAC team leader. Mr. Benjamin, welcome. Next, I would like to invite the representative of the African Union, Beda Getabi Tumashabe. Representative of the African Union, Mr. Beda Getabi Tumashabe. Is the representative of the African Union around? Maybe he's not in yet. Okay, you're welcome. Thank you. Last, I would like to invite His Excellency Dr. Abdullahi Umar Ganduje, Chairman of the All Progressives Congress, APC, Nigeria. You are welcome, sir. Please give all our distinguished dignitaries on stage a big round of applause. Please appreciate them.
Thank you so much as we get started for this last session of the 5th edition of the Lake Chad Governors Forum. Thank you so much. It's not written here. Okay. Colonel Beda, Getabe. I've called him. I've called him. Colonel Beda Getabe Domashabe. Yes, he's there already. He's already seated. The Prefecture of African Union. Yeah. Yes. There is place. How about Ambassador Mama? Thank you so much, ladies and gentlemen. We have 2 more invitations to make to the high table, to the stage there. Matthias Knapp, Director, UNDP, United Nations Development Program. You are welcome, sir. Matthias Knapp. Thank you so much. And lastly, I would like to invite His Excellency Ambassador Mamman Nuhu, Executive Secretary of the Lake Chad Basin Commission, LCBC. Please come to the stage. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, mesdames et messieurs les gouverneurs. Madame le gouverneur, parce qu'il y a un seul gouverneur. Excellences, mesdames et messieurs les gouverneurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, après des intenses jours de travaux entre le pré-forum, le forum et toutes les activités parallèles, à l'exemple du marché culturel et artisanal que je vous invite à découvrir à la fin de cette session, et les side events, nous voici arrivés au terme de cette 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad, dont j'ai eu l'honneur de modérer en langue française aux côtés de ma sœur Kadaria Ahmed. Comme la machine a été créée par l'homme, il y a eu certes des imperfections, indépendantes de la volonté de tout un chacun. Nous nous excusons et nous présentons encore une fois toutes nos excuses à tous les participants qui ont dû manquer de badge à l'ouverture de la session. Comme vous avez dû voir, le nombre attendu a été vu en hausse, ce qui prouve à suffisance l'engouement pour ce forum. Permettez-moi de remercier les gouverneurs ici présents dans cette salle, les leaders traditionnels, les membres des organisations de la société civile, les invités, toute l'équipe d'organisation, que ce soit la sécurité, l'équipe technique, ses hôtesses, tous ceux qui ont magistralement été à nos côtés durant ces quelques jours, les différents panélistes, bien sûr, et bien évidemment, vous, chers participants, sans qui rien n'aurait été possible. Salve d'applaudissements pour vous-même. Sans plus tarder, la première action qui marquera cette cérémonie de clôture sera posée par son Excellence Madame le Gouverneur du Hadjer Lamis du Tchad. Il s'agit là de la passation de la présidence tournante du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Sous vos ovations. Excellences, Monsieur le Gouverneur et chers collègues, Leur Majesté, le chef traditionnel, Mesdames et Messieurs, chers invités, il est arrivé pour moi le temps de rendre le flambeau à mon collègue, celui donc de Yobé, comme il a été prévu, un mandat d'1 an. J'ai donc, mon mandat est arrivé à terme. Ça devait être depuis le mois de juillet. Les contraintes nous ont amenés jusqu'en ce moment, au mois de janvier. Donc, je souhaite ici à mon collègue qui prend le relais
beaucoup de courage dans cette fonction, qui est une fonction noble, parce que nous défendons la cause de nos populations, de surcroît nos parents. Et c'est pour ça que je l'encourage, et le connaissant, pour l'avoir côtoyé, pour avoir été chez lui, pour avoir connu son dynamisme, je sais qu'il ne faillira pas. Et nous également, nous serons toujours à ses côtés pour le conseil s'il le faut. Monsieur le gouverneur, je vous passe donc le flambeau à partir de ce jour. Please help me welcome His Excellency Mema Labuni. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. Your Excellencies, Governors of the Lake Chad Basin Governors Forum, Your Excellency, the National Chairman of the largest political party in Africa, the All Progressives Congress, Dr. Abdullahi Umar Gonduje, OFR, Speakers of Yobe and Borno State House of Assembly, honorable members of the National Assembly here present, members of the Yobe State and Borno State House of Assembly, representatives of the United Nations agencies and the African Union Commission, members of the Diplomatic Corps, our esteemed development partners, Your Royal Highnesses, Emirs and Mayors, members of the academia, distinguished invited guests, gentlemen of the press, extremely distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I wish to start by expressing my personal appreciation and the profound gratitude of the government and the people of Yobe State to Your Excellencies, my colleagues, the governors of the Lake Chad Basin region, delegates and all other stakeholders for attending and also contributing to making this event a success story. I would like to extend my deepest gratitude to His Excellency, President Bola Ahmed Tinubu, GCFR, for his leadership and commitment to peace, security, and development of the Lake Chad Basin region. I am convinced that we have made our stay here in the last few days very memorable and fruitful. With justice done to the theme of the meeting, rebuilding the Lake Chad Basin, consolidating gains, commitment to peace, cross-border cooperation, security, and sustainable development for a resilient community. It is my hope, as the host governor, that we will internalize, domesticate, and act on the lessons and resolutions of this meeting to move forward from discussion to an all-inclusive action-packed implementation that ensures everyone is carried along for the growth and development of the region. Therefore, we look forward to a more robust partnership, support, and the needed resource allocation for us to individually and collectively actualize our shared ambition of building a better and prosperous region for our people. It is gratifying that as we celebrate the successful end of this meeting, my colleagues have found me worthy of chairing the forum for the next years. I wish to, on behalf of myself, the government and people of Yobe State, commend and appreciate the decision of my colleagues for endorsing me as the new chairman of the forum. Let me use this opportunity
to reassure you, my dear colleagues, that I shall serve with a great sense of responsibility and the commitment deserving of the office. I shall liaise and work closely with you and all the development partners for us to be on the same page to work for the success of the forum and the general development of the region. I wish to especially thank the outgoing chairperson of this forum, Her Excellency Ejima Abraham, Governor of Hajar Lamis Province, Chad, for her leadership. On this note, I humbly accept the decision of my colleagues and the opportunity given to me and Yobe State Government to serve as the chairman of the forum. I thank you so much and wish us all journey mercies back to our respective destination. Thank you all. Would you mind all standing up and welcoming the new chairman to his new job, please? Can you help me do that? Okay? His Excellency there talking about his intention for a more inclusive and robust Lake Chad Governors Forum that will be effective and impactful in dealing with the challenges facing the Lake Chad Forum. Congratulations again, sir, on the appointment. Right. And now allow me to invite for the presentation of the Governors Forum's communique, His Excellency Brigadier General Mohammed Ibrahim Bagadoma, the Governor of Difa Region in Niger Republic. This will be done in French, so please use your earpiece for those that are not French speaking to hear the full communique. Thank you, Excellency. Communiqué final. 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad pour la coopération régionale en matière de stabilisation, de consolidation de la paix et de développement durable. Du 29 au 31 janvier 2025, s'est tenu à Maiduguri, en République fédérale du Nigeria, la 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad pour la coopération régionale en matière de stabilisation, de consolidation de la paix et de développement durable, ci-après dénommé le Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad, placé sous le thème « Rencontre, reconstruire le bassin du lac Tchad, consolidation des acquis, engagement en faveur de la paix, de la coopération transfrontalière, de la sécurité et du développement durable pour une communauté résiliente ». Cette 5e édition, dont le gouvernement de l'État fédéré de Yobe, Nigeria et Lot, a été organisée par la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, avec l'appui de la Commission de l'Union africaine et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. En effet, la cérémonie d'ouverture a été marquée par, entre autres interventions, le discours solennel d'ouverture des travaux de cette 5e édition du Forum qui a été prononcé par le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence M. Kassim Shettima, GCON, représentant Son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, GCFR, président de la République fédérale du Nigeria, chef de l'État et chef suprême des armées. Y ont pris part les gouverneurs de la région de l'extrême nord, Cameroun, des provinces de Hajar Lamis et du lac Tchad, et de la région de Difa, Niger,
ainsi que les gouverneurs exécutifs des États fédérés de Borno, d'Adamawa et de Yobe, Nigeria. Des représentants des États membres de la Commission de l'Union africaine, les chefs traditionnels de la région du lac Tchad, des organisations de la société civile, des médias et des ambassades, ainsi que les partenaires techniques et financiers, notamment le système des Nations Unies, du groupe de soutien international et des institutions financières internationales, étaient également présents. Au terme de 3 jours de délibéré, la déclaration suivante a été adoptée. Le Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad se félicite et salue les réalisations substantielles accomplies dans le cadre de la stratégie régionale de stabilisation, de relèvement et de résilience, SRR, des zones dans le bassin du lac Tchad affectées par le conflit Boko Haram, lesquelles réalisations qui ont contribué de manière significative à la stabilisation, à la paix et au développement durable dans la région du lac Tchad. Ces progrès illustrent parfaitement l'impact transformateur de la coopération régionale dans le cadre de la SRR et constituent un leitmotiv pour poursuivre les efforts pour une région stable, résiliente et prospère. À la lumière des progrès significatifs accomplis dans le cadre de la mise en œuvre de la SRR, le Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad félicite les gouvernements des pays du bassin du lac Tchad, les institutions régionales et les partenaires internationaux pour leur engagement sans faille en faveur de la stabilisation, de la consolidation de la paix et du développement durable. Salue les efforts déployés par la Commission du bassin du lac Tchad et ses partenaires dans le but de faciliter la validation technique de la SRR ajustée en 2024 et demande instamment au Conseil des ministres de la Commission du bassin du lac Tchad et au Conseil de paix, de sécurité de l'Union africaine de l'endosser. Le Forum réaffirme également l'engagement à renforcer les partenariats avec les secteurs privés, les institutions financières internationales et les banques régionales de développement afin de mobiliser des financements au profit de la stratégie régionale de stabilisation. Rend un vibrant hommage aux gouverneurs des 8 territoires du bassin du lac Tchad, les plus affectés par le conflit, à savoir le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, pour leur leadership politique inébranlable, leur engagement indéfectible et leur soutien ferme à la mise en œuvre effective de la SRR dans leurs territoires respectifs. Se félicite des progrès importants accomplis en matière de promotion de la stabilisation, de la paix et du développement durable dans la région du lac Tchad, depuis l'édition inaugurale du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad en mai 2018 à Maiduguri, au Nigeria. Loue les contributions et les réalisations importantes de la force multinationale mixte et des pays contributeurs de troupes de la CBLT, le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Bénin, dans leurs efforts de lutte contre les groupes armés non étatiques, notamment Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, les IAO. Ces efforts ont permis de réduire considérablement la menace posée par ces groupes terroristes, renforcer la protection des populations civiles et contraindre de nombreux membres de ces groupes à se rendre. Réaffirme son engagement à redoubler d'efforts et à soutenir davantage la FMM et les autres efforts
afin de mettre un terme à la menace persistante posée par Boko Haram, les IAO et les autres groupes terroristes dans la région. Se félicite de l'engagement indéfectible de l'Union africaine envers la FMM tel qu'il est reflété dans le communiqué de la 973e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et salue le rôle des autorités administratives au niveau national et déconcentré, des institutions régionales et sous-régionales et des partenaires pour relever les défis posés par les redditions massives dans les zones contrôlées par les groupes terroristes. Salue la validation technique de la politique de réconciliation et de réintégration à base communautaire et recommande son approbation par le Conseil des ministres de la CBLT lors de sa prochaine session. Il appelle aussi les États membres à mettre en œuvre efficacement cette politique. Il approuve par ailleurs la recommandation de la 5e session du comité de pilotage de la CBLT relative à l'élaboration d'une politique régionale de justice transitionnelle pour la région du lac Tchad. Souligne l'impérieuse nécessité de procéder à la réhabilitation et à la réintégration des ex-associés de Boko Haram et de l'EIAO, tout en invitant les États du bassin du lac Tchad, les institutions et les partenaires à fournir les ressources humaines et matérielles nécessaires pour faire face efficacement à ce défi. Se félicite des progrès accomplis dans la résolution de la crise humanitaire dans la région, mais note que les effets des chocs climatiques, l'illettrisme, le chômage des jeunes, les graves difficultés économiques et les catastrophes naturelles récurrentes sont encore d'actualité. Souligne l'impact disproportionné de la crise sécuritaire sur les populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants, et réaffirme la nécessité de protéger et d'assister les populations civiles affectées dans le strict respect des principes humanitaires et du droit international. Note avec inquiétude la suspension du soutien des donateurs du guichet national du Niger, de la Facilité régionale de stabilisation FRS, qui pourrait avoir un impact négatif sur les progrès dans toute la région et appelle à un effort concerté pour relever ce défi. Se félicite de la mise en place du fonds spécial multipartenaire de mise en œuvre et de la facilité de financement Nexus, deux mécanismes essentiels pour soutenir et coordonner les initiatives de stabilisation, de relèvement et de résilience dans toute la région. Enfin, le Forum approuve la recommandation de la 5e session du comité directeur de la SRSRR de tenir les rencontres du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad tous les 2 ans afin de poursuivre le dialogue et la coopération pour les projets durables. Résolution clé et engagement stratégique. Le Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad réaffirme son engagement à promouvoir la stabilisation, le relèvement et la résilience dans la région. À cet égard, le Forum s'engage à 1. Veiller à ce que les États membres augmentent le soutien stratégique et renforcent les capacités opérationnelles de la Force multinationale mixte FMM et ou à investir dans le domaine de la sécurité transfrontalière. 2. Veiller à ce que les États membres occupent les îles du lac Tchad de manière effective et de renforcer la sécurité transfrontalière avec un accent particulier sur la sécurisation et le contrôle des voies navigables. 3.
Veiller à ce que les groupes armés non étatiques encore existants dans tous les États membres soient complètement neutralisés. 4. Intensifier les efforts de lutte contre le commerce illicite d'armes, le trafic illicite et l'abus des drogues, notamment chez les jeunes. 5. Renforcer les initiatives de résilience face au changement climatique et intensifier les efforts de protection de l'environnement pour soutenir la réhabilitation des écosystèmes et de la biodiversité du bassin du lac Tchad. 6. Renforcer la collaboration avec les chefs traditionnels, notamment en ce qui concerne la facilitation du processus de réconciliation et de réintégration. 7. Renforcer la participation des femmes et des jeunes aux initiatives de stabilisation, de relèvement et de résilience en veillant à ce que leurs besoins et leurs priorités soient prises en compte de manière effective. 8. Renforcer le rôle de la société civile et de la chefferie traditionnelle dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des efforts régionaux de stabilisation, de relèvement et de résilience. 9. Collaborer avec la Commission du bassin du lac Tchad sur les plaidoyers à mener et la mobilisation des fonds auprès des partenaires et des donateurs en vue de poursuivre les activités de stabilisation au Niger. Faciliter la création des zones de libre-échange dans la région du lac Tchad afin de promouvoir le commerce transfrontalier et la connectivité économique. 11. Identifier et investir dans la construction et/ou la réhabilitation des routes transfrontalières comme moyen de promouvoir le commerce transfrontalier et de renforcer la sécurité. 12. Actualiser et faciliter la mise en œuvre des plans d'action territoriaux afin de les aligner sur la SRR ajustée. 13. Identifier les efforts de mobilisation des ressources à travers le Fonds spécial multipartenaire de mise en œuvre, la facilité de financement Nexus et d'autres initiatives de financement régional afin de réaliser les progrès significatifs durables. Le Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad exprime sa profonde gratitude et ses sincères remerciements à son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, GCFR, président de la République fédérale du Nigeria, chef de l'État et chef suprême des armées, pour avoir autorisé la tenue de cette 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad, au gouverneur hôte, son Excellence M. Mei Mala Bouni, chef de l'État de Yobe, et au peuple nigérian pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité africaine légendaire. Exprime en outre toute sa reconnaissance au gouverneur de la province de Hadjar Lamis, son Excellence Madame Ildjima Abdraman, pour son leadership et son engagement sans faille à la tête de la présidence en exercice du Forum des gouverneurs du bassin de lac Tchad au cours de la période 2023-2025. Se félicite et salue l'acceptation de la présidence en exercice du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad par le gouverneur de l'État de Yobe, son Excellence M. Mei Mala Bouni, CON. Le Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad de la CBLT tient aussi à exprimer sa profonde gratitude et toute sa reconnaissance au gouvernement de l'État fédéré de Yobe, à la Commission de l'Union africaine, au PNUD et au Groupe international de soutien
pour leurs appuis techniques et financiers. Les remerciements vont également au gouvernement de l'État fédéré de Borno et au gouvernement fédéral du Nigeria pour leur soutien inestimable qui a permis la parfaite organisation de la 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Exprime en outre sa gratitude à tous les participants, y compris aux représentants de la société civile, aux chefs traditionnels et religieux, du système des Nations Unies, des milieux universitaires, des médias et des organisations partenaires, le ISG et l'Union européenne, qui ont bien voulu effectuer le déplacement de Maïdougouri pour prendre part activement aux travaux des différentes rencontres. Convient de la tenue de la 6e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad l'année prochaine, 2026, en République du Niger, fait à Maïdougouri le 31 janvier 2025. Je vous remercie. Merci à son Excellence le colonel Mohamed Bagadama, gouverneur de Difa. Nous allons sans plus tarder inviter sur ce podium pour ses remarques la coprésidente du groupe de soutien international pour le bassin du lac Tchad et aussi conseillère au commissariat britannique au Nigeria, Madame Elizabeth McGovern. Applaudissez s'il vous plaît. Your Excellencies, the Governors of the Lake Chad Basin region, distinguished guests, esteemed colleagues, and please permit me to stand on the established protocol. As we bring this vital three-day forum to a close, I extend my deepest gratitude to all of the Governors of the Lake Chad Basin region for their leadership over the course of this forum. In particular, I convey our deep gratitude to our gracious host, His Excellency, the Executive Governor of Yobe State, Honourable Mai Mala Buni, and the warm reception of His Excellency, the Executive Governor of Borno State, Professor Babagana Amarazulum. We also greatly thank the dedicated organisers for all their work, all the participants who've contributed to these important discussions. Your engagement and expertise have been invaluable in shaping a united approach to the region. It's also important to give a thank you to the distinguished Royal Highnesses whose presence has underscored the urgency and significance of our work. This gathering has been more than just an exchange of ideas. It's been a testament to our shared commitment to securing a durable peace and rebuilding communities affected by violence. Over the past days, we've tackled the pressing challenges of durable solutions for internally displaced persons, addressing humanitarian needs, promoting the reintegration of former combatants, the issues of climate change, how we work with the private sector, and localisation. For the ISG, the launch of the Special Multi-Partner Delivery Fund and the Nexus Funding Facility marks a decisive step in providing the resources for sustainable recovery. The community-based reconciliation and reintegration policy and the transitional justice framework are concrete commitments to building a brighter future for those who have suffered most. What has really resonated with the development partners of the International Support Group is the profound resolve of the people of this region, represented by all of you, to craft solutions that are not just effective, but deeply rooted in local voices, traditions, and aspirations. So this forum may be concluding, but our work is far from over. Commitments and partnerships made here today will be translated into tangible progress. The adjusted regional strategy for stabilisation, recovery and resilience of the Boko Haram-affected areas of the Lake Chad Basin is our blueprint for action. Through continued partnership, trust and accountability, we will see lasting change. So as we depart, let us carry forward the momentum of these discussions,
ensuring that peace is not just an ambition, but a lived reality for all. Thank you. Another round of applause, please. Thank you so much. Can I please invite Mr. Benjamin Burkhardt, the team lead ProLAC from the World Bank, for his remarks. Thank you, sir. Okay. So, Your Excellencies, from the governors from the state of Yobe and Borno, Excellencies, governors from Niger, governors from Chad, and governors from Cameroon, distinguished guests, thank you so much for inviting the World Bank for this very important event that I think it was really under the overall idea of collaboration. And actually the discussion started on Monday with the pre-forum with very fruitful and productive discussion that we started with the traditional ruler. And I'm really pleased to see the engagement of all of them that managed to make very concrete recommendation in the declaration, but also the establishment of the platform of the traditional rulers of the Lake Chad Basin Forum. I think this is truly a great innovation, and I think will contribute to the overall efforts that are being made towards the Lake Chad Basin region. I think it's been a fantastic full week where we had a discussion on all these topics that are really will contribute to the stability and reconciliation and reconstruction of the Lake Chad Basin region. The World Bank is very happy to continue to partner with all the actors, and it's been already happening through several projects that we have in the region, namely the MCRP that is being implemented by the government in Nigeria, but also with the ProLAC project that is taking place in Niger, Chad, and Cameroon. And through this project, we have, through the government, has actively supported the efforts in the region to expand job opportunities via labor-intensive public work, and these community-based job opportunities specifically targeted disadvantaged youth, providing them with much-needed employment while simultaneously enhancing community infrastructure. Furthermore, this project has broadened access to clean water and market opportunities, which are vital for community resilience. These projects are also working on the knowledge management, and we're very happy to supporting the Lake Chad Basin Commission in these efforts to collaborate and enhance all the important studies, data that are being included in the Lake Chad Information System, the Lake Chad Basin Information System, and we want to also work through this project on the restoration of livelihood. As we are now, we have now launched the new regional strategy. The World Bank will continue to collaborate to support the efforts of the different governments toward the goal of the strategy. And I think it's been a very powerful, interesting week. I really congratulate the contribution and the engagement from all the different governors, partners, civil societies, and I really very much look forward for the proceeding to have all this in writing so that we can continue to partner and collaborate together for the Lake Chad Basin region peaceful reconstruction and to have the communities to be able to develop themselves. Thank you very much. Merci infiniment. Nous invitons à présent le directeur du centre des services du PNUD, directeur régional, Monsieur Mathias Nab, pour son allocution.
Your Excellency, the Governor of Yobe State, our host, honorable ministers and representatives of government, Ambassador Maman Nuhu, Executive Secretary of the Lake Chad Basin Commission and Head of Mission of the Multinational Joint Force, all executive governors here represented of the Lake Chad Basin, distinguished representative of the African Union, Commission, Excellencies, SRSG Smao and Abari, Excellencies, ambassadors, heads of diplomatic missions, distinguished representatives of the International Support Group, my dear UN colleagues, esteemed ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. As we conclude this critical gathering, I stand before you with deep appreciation and a renewed sense of commitment. Over the past days, we have engaged in insightful and solution-oriented discussions, ones that have not only deepened our understanding of the Lake Chad Basin's challenges, but have also reinforced our collective determination to act. The richness of engagement in the pre-forums with civil society organizations and traditional leaders has been a highlight of this forum. Their perspectives, grounded in community realities and cultural heritage, have strengthened our dialogue and reinforced the principle that stabilization, resilience, and recovery must be shaped by the voices of those most affected. These groups are not just stakeholders, they are indispensable partners in designing interventions that respond effectively to the needs on the ground. I extend my sincere gratitude to the government of the Federal Republic of Nigeria for its steadfast leadership in advancing the Lake Chad Basin Stabilization Program and ensuring the security and development of the region. The presence of the Vice President at this forum is a testament to the seriousness with which Nigeria approaches this critical task. Your leadership continues to set a strong foundation for regional cooperation and sustainable progress. My deep appreciation also goes to His Excellency, the Governor of Yobe State, for hosting us with such dedication, and to His Excellency, the Governor of Borno State, for his warm hospitality as well. Your commitment to the Lake Chad Basin stabilization efforts is commendable. Excellencies, ladies and gentlemen, as we conclude, let us be guided by the powerful words of our sister from Yobe State, who yesterday reminded us that we did not just come here to talk. We came here to forge a path forward, one where we stand together to support the millions of displaced people across this region. The young girls enduring violence, including sexual and gender-based violence, are looking to us for protection and justice. The millions of men, women, and children waiting for their hopes to become reality, for the chance to return to a place they can once again call home, are counting on our commitment and action. As the strategy advances to its second phase, UNDP will continue to collaborate with strategic partners, including UNFPA and all other UN agencies, to enhance its inclusivity and impact, ensuring a comprehensive approach to empowering women and youth, promoting gender equality, and addressing their specific needs and vulnerabilities. This will help tailor interventions to the unique realities of women and youth in the Lake Chad Basin, fostering their meaningful participation in humanitarian development and peace-building efforts. Addressing the root causes of gender-based violence in conflict zones remains crucial for achieving sustainable peace and development. The success of the regional strategy for stabilization, recovery, and resilience hinges on strong partnerships between the countries and governance of the region. This forum has reinforced the importance of cross-border and cross-regional collaboration, recognizing that our challenges transcend borders, and so must our solutions. Through sustained coordination, knowledge sharing, and joint interventions, we can drive stabilization efforts that are inclusive, transformative, and lasting.
The recently launched Special Multi-Partner Delivery Fund brings renewed hope, offering an avenue to mobilize resources and deliver impactful interventions where they are needed most. The fund is designed not only to sustain stabilization efforts, but also to bridge the gap between humanitarian action and long-term development. By integrating disarmament, demobilization, rehabilitation, and reintegration within the broader resilience building framework, this fund ensures that we move beyond immediate responses towards sustainable recovery and transformation. It stands as a powerful demonstration of our shared commitment to rebuilding lives, restoring communities, and securing a future of peace and prosperity in the Lake Chad Basin. Excellencies, UNDP remains unwavering in its commitment to the people of this region. We will continue working hand in hand with the Lake Chad Basin Commission, the governments of the region, and our development partners to ensure that stabilization, disarmament, demobilization, and rehabilitation and reintegration efforts are implemented with urgency and impact. Keeping hope alive is not just about policies and funding. It is about delivering tangible results, restoring dignity, and creating pathways for lasting peace and development. The road ahead remains complex, but today, as we close this forum, we do so with renewed determination. Let our commitment not waver, and let our actions reflect urgency of the needs of the people on the ground. Ladies and gentlemen, I'll be remiss if I do not end with a special thank you to Ambassador Nuhu and the entire team of the Lake Chad Basin Commission for their dedication and leadership. I also extend my deepest gratitude to my colleagues from our office in Dakar, Senegal, and the UNDP team in Nigeria under the leadership of LC for their tireless efforts in working with the government of Yobe to make this forum success. I thank you for your kind attention. Mr. Matthias Nab, Director at UNDP, one of the co-hosts of this forum. Another round of applause for him, please. Now, allow me to please welcome Colonel Beda Gatabi Tumushabi, who is the representative of the African Union, for his short remarks. Thank you, sir. Your Excellency, the Executive Governor of Yobe State and the distinguished host of the 5th edition of the Lake Chad Basin Governors Forum, Honorable Mai Malabuni, the Executive Secretary of the Lake Chad Basin Commission, Ambassador Maman Nuhu, standing on the existing protocol, ladies and gentlemen. I'm Colonel Beda Tumshabe from the African Union, and I will read the remarks at this occasion of closing the 5th edition of the Lake Chad Basin Governors Forum. Over the past 2 days, we have witnessed passionate, collaborative, and constructive dialogue amongst all stakeholders of the regional strategy for the stabilization, recovery, and resilience of the Lake Chad Basin areas affected by Boko Haram and other armed groups. From national and local leaders to civil society and international organizations, from the multinational joint task force to the ordinary citizens and the academia, the 5th Lake Chad Basin Governors Forum has provided a platform for inclusive and substantive contributions towards the effective implementation of the revised strategy. It remains evident that irreversible degradation and eventual elimination of Boko Haram and other armed groups will pave the way for sustainable peace and development in the affected communities. The engagements witnessed here have been focused, comprehensive, and encouraging, demonstrating a shared commitment to stabilizing the region and improving the lives of those affected in the communities.
We express our profound gratitude to the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Bola Ahmed Tinubu, who was ably represented by the Vice President, His Excellency Senator Kashim Shettima. Our sincere appreciation also goes to our distinguished host, the Executive Governor of Yobe State, His Excellency Professor Babagana Umar Zulu, under whose stewardship the forum has proceeded seamlessly and without incident. Finally, the African Union recognizes and deeply appreciates the leadership and coordination role of the Executive Secretary of the Lake Chad Basin Commission in upholding and implementing the regional strategy for stabilization, recovery, and resilience. The strategy is an example that other regions on the continent afflicted with conflict should emulate. We reaffirm our commitment to collaborating closely with the Lake Chad Basin Commission to ensure the successful implementation of the revised strategy, the defeat of terrorism, and the long-term stabilization and development of the region. Together, we'll move forward with a renewed determination to restore peace and prosperity to the Lake Chad Basin Commission. I thank you for your kind attention. Bien, nous approchons à la fin pratiquement de cette cérémonie de clôture de la 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Et donc j'invite à présent son Excellence, Monsieur Mamanouhou, qui est le secrétaire exécutif de la Commission du bassin du lac Tchad, pour son mot de fin. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Our host, Your Excellency, the Executive Governor of Yobe State, the governors of the affected territories of the Lake Chad Basin here present, traditional rulers and customary authorities of the Lake Chad region, members of the diplomatic corps here present, our technical and financial partners, members of the civil society organizations, members of the media organizations here present, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is with profound gratitude and deep appreciation that I stand before you to mark the successful conclusion of the 5th Lake Chad Basin Governors Forum under the theme, Rebuilding the Lake Chad Basin, Consolidating Gains, Commitment to Peace, Cross-Border Cooperation, Security and Sustainable Development for a Resilient Community. Over the past 3 days, we have engaged in fruitful and robust discussions addressing the complex challenges and opportunities that define the Lake Chad Basin. This gathering has reaffirmed our shared commitment to sustainable peace, regional stability, and the prosperity of the communities we serve. Allow me to extend our heartfelt thanks to the federal government of Nigeria for graciously supporting this pivotal forum. The federal government's steadfast leadership and unwavering support have been instrumental in creating an environment conducive to productive dialogue and meaningful collaboration. To our host, His Excellency, the Governor of Yobe State, your hospitality and meticulous coordination have made this forum a resounding success.
We are also deeply grateful to His Excellency, the Governor of Borno State, whose enduring support and contributions continue to inspire our collective efforts. I wish to express my profound respect and gratitude to our traditional leaders whose wisdom and guidance have enriched our deliberations. Your voices remind us of the cultural heritage and deep-rooted values that are integral to our shared vision for peace and resilience in the Lake Chad Basin. To our civil society organizations, your dedication and grassroots engagement serve as cornerstones for sustainable development and community resilience. Your hosting of the CSO Forum, a side event here, highlights the critical role of civil society in bridging gaps and fostering trust among our diverse communities. To our partners, international, regional, and local, your technical and financial support continues to be a beacon of hope for this region. You have stood with us in addressing the humanitarian, developmental, and security challenges, and your contributions remain invaluable. To all the participants, your presence and active participation have made this forum a vibrant platform for ideas, experiences, and solutions. Your contributions over the past 3 days have been insightful, innovative, and deeply impactful. As we conclude this gathering, let us carry forward the spirit of collaboration, unity, and shared responsibility that has defined our discussions. The resolutions and commitments we have collectively made during this forum will guide us as we rebuild the Lake Chad Basin, strengthen our resilience, and ensure a peaceful and prosperous future for generations to come. Once again, I extend our deepest thanks to each of you for honoring our invitations and for your dedication to this noble cause. May our collective efforts continue to bear fruits, and may peace, security, and sustainable development prevail in the Lake Chad Basin. I thank you very much, and I wish you all safe travels back to your respective destinations. Thank you. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, as we come to the end of this well-attended 5th Lake Chad Governors Forum, which was hosted by His Excellency, the Governor of Yobe State, Honorable Memala Buni, with the support of the Lake Chad Basin Commission, the Africa Union Commission, and the United Nations Development Programme, allow me to invite the former Executive Secretary of the Lake Chad Commission and now Chairman of Nigeria's ruling party, the APC, His Excellency, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, to officially close this meeting. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Your Excellency, our host and the Governor of Yobe State, His Excellency Memala Buni, and also the new chairman of the Lake Chad Basin Governors Forum, I congratulate you. Your Excellency, the governor who provided this environment, this venue, for this very all-inclusive deliberations, and the Governor of Borno State, Professor
Babagana Zulum, the executive governors of the republics of Cameroon, Chad, and Niger, we appreciate you for your contribution. The executive secretary and also chairman of the multinational task force, Ambassador Maman Nuhu, development partners, representatives of AU, African Development Bank, civil society organizations, community-based organizations, NGOs, traditional rulers, members of the press, ladies and gentlemen, peace be upon you all. First of all, we have to thank the host for this occasion for providing all what it takes in order to make this conference a success. May I also acknowledge the Governor of Borno State, His Excellency Professor Babagana Zulum, for providing a conducive atmosphere to discuss several issues, important issues pertaining to the regional cooperation, pertaining to sustainability, pertaining to peace building, and the overall sustainable development strategies. We have to thank all of you for extensively discussing such issues, bringing us where we are at the moment. I believe there is no better time to discuss such issues than now, bearing in mind the increasing challenges facing the Lake Chad Basin environment. Let me also thank the organizers for inviting me, not necessarily by virtue of my position as APC National Chairman, but probably as a one-time Executive Secretary of the Lake Chad Basin Commission. Therefore, having served in that capacity, I am also familiar with some of the challenges facing the region, and I deliberately stay behind to listen to all the deliberations and interventions. I must acknowledge the quality of presentations and the discussions by the resource persons. It is indeed comprehensive, coherent, inspiring, educative, and engaging. Most of the challenges and recommendations highlighted, if properly implemented, there is hope to change the narratives, especially by security threats in the Lake Chad Basin. I have listened attentively the sincere intervention and recommendations from our brothers and delegates from the republics of Niger, Chad, and Cameroon. This is very encouraging. It shows a sign of political will, a sign of commitment, and I think the future is bright for the Lake Chad Basin. It is also pertinent to acknowledge with appreciation the technical and logistic contributions of Nigeria's partners towards addressing the economic challenges on the Lake Chad Basin. The UNDP, the German, UK, Sweden, and Netherlands governments, based on their representations, have been very, very generous in providing financial resources to achieve the implementation of regional stabilization strategy, recovery, and resilience initiatives in the region. I'm also happy with the strategy
gradually being implemented by the Lake Chad Basin Governors Forum to restore the peaceful coexistence among the diverse border communities. That is rebuilding, rehabilitation of schools, clinics, markets, and even houses. I have to thank the Executive Secretary, Lake Chad Basin Commission, for championing the cause of the basin at all times. However, while we put efforts on regional cooperation, stabilization, peace building, and sustainable development strategies, it is also important to take into consideration the dream of the founders of Lake Chad Basin Commission. That is Tafawa Balewa of Nigeria, Ahmed Ahidjo of Cameroon, Hamani Diori of Niger, and Tambalibai of the Chad Republic. The founders of Lake Chad Basin Commission, their core value at that time was to correct the shrinking of Lake Chad by interbasin water transfer. So while we are putting our efforts on the unfortunate incident and accident of Boko Haram, at the same time we should not forget to continue with the efforts so that the Lake Chad can be recharged. A lot of efforts and resources have been put in place for the feasibility study of the interbasin water transfer from Ubangi River down to Chari River in Cameroon and down to Lake Chad, and also with advocacy in order to compensate the Central African Republic and the Congo Basin by providing some infrastructural facilities like irrigation facilities and electricity. It is important also to note that the major stumbling block of the interbasin water transfer is funding. So we should continue to look for ways so that the interbasin water transfer can be effected. Another issue that we should not forget is the regulation on the waterways coming into Lake Chad. If we forget, then human activities will continue to reduce the amount of water getting into Lake Chad. A lot of silting, a lot of diversion, and if there is no coordination, then that will continue to reduce the water into Lake Chad. Also, we have to think out of the box. We have to think of multiple interbasin water transfer. It is possible. It is not only Bangui, the transfer of water from Bangui to Lake Chad, but also within Nigeria, the issue of River Benue, the issue of River Gongola, the issue of River Kaduna, the issue of Hadeja Jamare Yobe. All such things should be looked into. Feasibility studies could be carried out to see the possibility of transferring water from these rivers down into Lake Chad. Ladies and gentlemen, we have to appreciate the contribution of all development partners and financiers.
And with this brief, I declare this conference closed. Thank you, and God bless. C'est donc officiellement la fin de cette 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Nous vous demandons de vous préparer pour les hymnes nationaux du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Nigeria, du Cameroun, du Tchad et du Niger. Merci infiniment pour votre attention. Bon repos à tous ceux et celles qui restent. À ceux qui vont rejoindre leurs pays respectifs, nous vous souhaitons un bon voyage. À nous revoir bientôt, Inch'Allah. Shukran. Assalamu alaikum. Thank you all, and please can you all stand up now so that we can close this the way we started with some of the national anthems. Excellencies, kindly stand up. And after this, we'll take photographs, and then that's it. We're done. Please remain standing. Please remain standing.
l'hymne national du Niger. Les rives du Niger, aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger, nourri de la sève des mêmes idéaux, pour un Niger de paix, libre, fort et uni, pour un Niger prospère, le pays de nos rêves, pour l'honneur de la patrie. Et toutes les vertus de nos dignes aïeux, guerriers intrépides, déterminés et fiers, défendons la patrie au prix de notre sang. Faisons du Niger symbole de dignité, emblème et flambeau de l'Afrique qui avance. Pour ces nobles idéaux, debout et en avant pour le travail, en avant pour le combat. Nous demeurons debout, portant haut le drapeau de notre cher pays, dans le ciel d'Afrique et dans tout l'univers, pour construire ensemble un monde de justice, de paix et de progrès, et pour faire du Niger la fierté de l'Afrique. Thank you. We will now take a few official photographs. Et à bientôt. Yeah. La photo de famille. Je profite pour inviter Monsieur Kigata Moyangar, qui a égaré sa carte UBA du Tchad, s'il vous plaît. Merci. We have somebody's bank card. We also have a Samsung phone that has been handed in. If you lost your phone yesterday, please come and meet us. We have your phone. We also have a bank card belonging to Mr. This is a Chadian bank card. It is a UBA bank card, UBA Chad, belonging to Mr. Kigata Muyangari. Mr. Kigata Muyanga, we have your card. Also, if you want to buy some souvenirs, at the back of the building, there are people selling really lovely things. So you can make your way there. You all have a wonderful journey back to your homes. Thank you. Information. La déclaration